Bon, السلام عليكم. دوك انا جوست السن برك تعرف نعم نبقى سن 3 minutes ياكل
بون السلام عليكم. بون راح نبداو ان شاء الله نهضروا على ليفينمون تاع كلاود نيكست اكستندد. الناس اللي ما يعرفوش كلاود نيكست هو ايفينمون يندير كل عام على الكلاود كومبيوتينغ والتكنولوجي الجديد اللي خرجوا فيه. والكلاود نيكست هذا ما كاينش غير هو، كاين بزاف ديال ليزيفينمون تاع الكلاود، بصح الكلاود نيكست هذا هو بلو غران ايفينمون تاع كلاود في الموند ديال جوجل على لا بلاتفورم تاعها اللي هي جوجل كلاود بلاتفورم. صح بون كاين ناس بزاف اللي ما يعرفوش شنو هي جوجل كلاود، ما يعرفوش حتى شنو هو كلاود اصلا. كاع ما نروحوا لجوجل كلاود كاين ناس ما تعرفش ميم با شنو هو. ما راح نبداو ان شاء الله الناس اللي كاين شي نبداو بالكلاود كومبيوتينغ هو، ومن بعد نروحوا نهضروا على جوجل كلاود بلاتفورم اللي راح يديرها لنا ان جوجلر اللي هو عبد الرحمن عمران. ما راحش يكون معنا، بعث لي الفيديو برك، ومن بعد نسيو نديرو الانونسمنتس ان شاء الله يلحق يدير لنا الانونسمنت، نورمالمون نجي على الزوج باش يدير الانونسمنت. موراها عندنا ثاني ان نوت اكسبير جي دي اللي هو امير اردم بالترك. هذا ثاني ديفلوبر اكسبرت في الكوبرنيتيز اند كونتينرز، يدير لنا ثاني شويه على الاوركستراسيون كوبرنيتيز و كونتينريزيشن. ومن بعد يزيد يدير لنا ان كويك لاب صغير ثاني على كيفاش نميتريزو كوبرنيتيز. داير بلي راني ديجا بارطاجيت ولا ما بارطاجيتش هكا. سي صح بون نعاودو كاين ناس ما شافوش. نبداو بالكلاود كومبيوتينغ، سي كوا كلاود كومبيوتينغ، ومن بعد نروحو نحكو على الكلاود بلاتفورم. سيدنا عبد الرحمن عمران بعث لنا فيديو على الكلاود بلاتفورم، صافي راح نوجد لا بريزونطاسيون. ابري نديرو الانونسمنتس وراح اللي خرجوا جديد في ليفينمون هذا اللي كلونساو. شكون كاين واحد 20 انونسمنتس تاع السنه هذا العام 2019. ومن بعد نديرو تولك مع امير اردم على الكونتينرز والنتيج. ومن بعد نديرو ثاني الكوبرنيتيز. صح بون باش نبداو سي كوا ماشي سوا كلاود. قبل باش نعرفوا سوا كلاود دو بريفيرونس نبداو علاش الكلاود، اسكو رانا نخدمو به في حياتنا، واسكو رانا ديجا اسكو رانا كاع نخدمو بالكلاود بما على بالناش بلي رانا نخدمو. صح كون نرجعو شويه في اوناريتيام سيكل يبدا بداو دي زونتربريز يكونوا كاينين في اوروب. كاين هذا في الوقت تاع الثوره الصناعيه هذه، كانت كل اونتربريز كل شركه دير جروب الكتريك تاعها وحده، ان جروب كبير يعني ماشي شركه كبيره شي حاجه صغيره مش دار صغيره. بيان سير كي يدير جروب لازم يدير معاه دي انجينيور ماشي انجينيور واحد باش ياسيرو له نحن الكونتينياسيون، اسيرو له شحال من حاجه تاع خدمته تبقى ما تحبسش. وهذه بون باش يشري الجروب سي لارجون
وباش يخدم ديزانجينيور ثاني كرهيصه. هذا كون بلي سيت ويب تاعنا حنايا، ويب كاين تحتاج انجينيور وتحتاج سيرفر وشحال من حاجه. المهم من بعدها مع الوقت خرجوا الشركات هذو كيما يسموهم لي بروفايدرز تاع الالكتريسيتي، ولاو هما عندهم دي جروب كبار عندهم دي جروب كبار، و بهذوك لي جروب الناس لي زونتربريز يولوا جوست يخلصوا عندهم ان طو يخلصوا باش كيما حنا نقولوا باش يخلصوا اللي يجدوا هذه الالكتريسيتي تاعهم. كيما هكا هذه لونتربريز كيما حنا عندنا هنا سونغال صافي الشركه تولي ما تحتاجش انجينيور وما تحتاجش جروب، يقولوا كاع هذاك الغبينه والمشروع تاع الالكتريسيتي يقولوا على جهه يروحوا يلهاو بالخدمه تاعهم. صافي نقولوا حنا كاين اونتربريز ما عندهاش تاع الوطن ولا تاع لي موتور ولا يبدا يلها لا برودكسيون تاع لي موتور، ما يبداش يلها الالكتريسيتي راحت الانجينيور مرض ما جاش. هذا كويس. ميم شوز كي نجيو نشوفو في السكاني كاين بزاف الناس اللي ما عندوش باش يبني الارض يدير يشري باتيمون، واذا ما عندوش باش يشري باتيمون يكري ابارتمون باسكو سي موان شير. الوغ لا ميم ميثود اللي يكون بها سي نقولو حنا الموان كاع بلي ايكونوميك للسكاني هو لي باتيمون، الموان بلي ايكونوميك كوتي انترنت هو كيما كنا نقولو ثاني باش دير ان سيرفر تكري ان سيت ويب باك ان سيرفر تكري ان سيت ويب لازم لك سيرفر لازم لك انجينيور يقبل لك سيت. الوغ كو كون تخدم بالكلاود ما تحتاج بزاف صوالح تنقص على روحك ليك. دونك نقولوا حنا كون تكري ان سيرفر كلاود تكري ان سيرفر كلاود تنقص على روحك الانجينيور تنقص على روحك الخدمه تاع السيرفر. بصح جوسكا بريزون مازال ما فهمناش الكلاود سي كوا. بون كلاود هو نقدروا نقولوا بالك ان اونسومبل تاع لي زاباري كما اباري راهم كونيكتي لان سيرفر ا ديستونس بلاصه وحده يسموه كلاود. سموه كلاود باسكو كيما حنا نقولوا لي نياج الغيب نقدروا كاع نشوفوه من اي بلاصه. انا برا بلاصه نشوف الغيب نترقع الاخرى تشوف الغيب باسكو لي نياج تقدر يكون عندك اكسي تشوفهم من البلاصه اللي تكون فيها. سي بور سا سموه كلاود باسكو يقدر يكون عندك اكسي لذاك السيرفر من اي بلاصه. دي زيكزومبل على الكلاود سي عندنا جيميل يوتيوب فيسبوك. باسكو كون بلي انا كون ندخل فيسبوك راني طلعت اون ايماج اليوم طلعتها نعاود نروح نترقع ابطال بالبيسي نروح بالتليفون نعاود نلقى ديك لا فوتو طلعت نلقاها مازالت كاين. ومن بعد نعاود بلا نبدل البلاصه نبدل لاباري نبدل الكونت كاع ندخل نلقى ديك لا فوتو. ديك لا فوتو وين راهي في لي سيرفر تاع فيسبوك كيما حنا نقولوا راهي في الكلاود بلاصه يكون عندك فيها لاكسي من كاع لو مون تقدر تشوف. صح دروك اللي كاركتيرستيك تاع الكلاود الصوالح الجايه زياده الكلاود هما عندنا الحاجه الاولى سي كوست اللي يكون ناقص بزاف باش تكري ان سيرفر
كيدير لك موان شير كو تشري سيرفر التالية ديال 30 مليون. الوغ التكرير يطيح لك 80 في العام. نهضروا بوتي تاع كو. دوزيام شوز هي ديفايسز اندبندنس. ديفايسز اندبندنس معناها تقدر تدخل في التليفون، تقدر تدخل من حيث لاباري اللي تدخل وعليك لاكس. نعاودو ليكزامبل مزبوط. نقدر ندخل اللابتوب، نقدر ندخل الطابلت، نقدر ندخل التليفون، نقدر ندخل البروزر بلابليكاسيون تاعهم. هاد ميثود لاكسي توجور اي ديسبون. تروازيام شوز سي مانتونونس، باسكو المصطلح نتاعي تبدا المانتونونس تاع السيرفر هذا. حنا نهضرو غير نرجعو ليكزومبل تاعنا حنا في لاجيري نكونفارو. تكون تكري سيرفر على امازون ولا على جوجل، هذاك لو سيرفر كي راح تكريه هما الالكتريسيتي عندهم 12 هذه واحده. حنا عندنا كفر راح تخدم خدمتك تروح الالكتريسيتي كاش يولي عنده لاكسي للسيت. ديزيام شوز سي لا فيبر اوبتيك ولا شي كاع الفيتيس كونيكسيون تاعهم طالع على هذيك. نعاود نرجعو للانترنت. دوزيام شوز سي السيرفر كون يكون فان. بون هما اللي راح يصراو واش راح تكسر راسك في السيرفر خسر ولا راح في رام ولا راح في عسل. فهي توجور تبقى خدمتك كاينه توجور ديسبونيبل اونلي، معناها يقدر يدخل بالسيت تاعك يلا. troisième chose donc quatrième chose c'est la performance. performance كيما قلنا هما عندهم دي سيرفر فريمون حاجه من دي سيرفر اللي ما نقدروش عليهم حنا، ما نقدروش نشروهم. سير موين باش تدي هذوك لي سيرفر باش تكري ابار سا محل حنايا ندو سيرفر شي محل مي لازم نعرف فريمون اونتربريز باش تدي سيرفر. لا هي صافي تخلي السيرفر عندنا، تخلي الالكتريسيتي عندنا، فيتاس كونيكسيون، المينتونونس، اسكو لي زاباري يقدروا يكون عندهم ماكسيموم يقدروش. تخلي كاع هاد الصوالح نتلها لا برودكسيون تاعك تلها. الا دير سيت ويب باغ اكزومبل ديروا غير حاجه خفيفه بلوك تلها لي بلوك تاعك تولي دير السيرفر يخدم ولا ماشي. تسجل الريلابيليتي سي لي زاباري تاعهم توجور كاين، ماهيش حاجه اللي تحدث ولا اللي راح تحطها. و الاستيك سكالابيليتي صافي نديرو بليتي واحد السيت ويب وما كنتش نقول حنا تستنى بزاف ناس يدخلوا فيه. نعطو اكزومبل كيما سناب شات. سناب شات ملي دخلت في الديبي طاحوا لي سيرفر تاع واحد طاحوا دار وكاولهم لي سيرفر باسكو كانت عندهم اون كرون شارج، ناس بزاف دخلوا عندهم والسيرفر تاعهم طاح. الوغ ما يقدرش يكون سكالابل. السيرفر تاعو اذا عنده ان طو يردو وصلت له اون شارج تاع 100,000 200,000 طاح سيرفر. مي كنت في الكلاود تصل 100,000 200,000 انت راك كاري سيرفر صغير. هما واش يديروا يزيدوا لك في السيرفر، يعطوك سيرفر تاع مليون ولا زوج يزيدوك يقول لك زيد خلاص. صح. و كاستيون اخرى ثاني سي لا سيكوريتي. لا سيكوريتي اللي هي واش راح انت معليش انا هاكر دخل عندك ما تخليش راهم الناس يحوسوا يبلوكو لك السيرفر تاعك باسكو الميثود زعما اللي يخدموا به بزاف سي بيان يطيح لك سيرفر. باش تكري على جوجل السيرفر تاع جوجل يطيح هذا السيد يحملوا باش يطيح. السيرفيس مود اللي راهم كاينين في هذا الوقت كاين
بزاف لي مون، كاين بزاف لي زونتربريز عندهم كلاود، بصح اللي راهم كاع معروفين وراهم يخدموا بزاف هما ثلاثه. هما امازون عندها الميداس، مايكروسوفت عندها انفراستراكتور، وجوجل اللي عندها جي سي بي اللي كنسموه جوجل كلاود. لي تيب تاع كلاود اللي كاين الاولى يسموها سوفتوير از سيرفيس، ساس كيدوزو. سوفتوير از سيرفيس كيما كنشوفوا بروفايدر اللي هو اللي تكريتي عليه كلاود، هو اللي راه يدير كلشي عليه لابليكاسيون. كيما حنا اكزومبل كيما جيميل. جيميل انت ماكش غادي تعرف نقولوا حنا السيستم ديكسبلوطاسيون اللي راه يمشي فيه، البي سي اللي راه يمشي فيه كيفاش داير، ما تعرف والو. انت جوست تدخل عاطينك سوفتوير، تدخل للسوفتوير تخدم خدمتك. كيما جيميل تبعث ميل ترسل ميل تبني وتخرج، ما تحوسش على حاجه اخرى. هذه حنا نسموها سوفتوير از سيرفيس. السوفتوير از سيرفيس تجي بلاتفورم از سيرفيس باس كيما حنا انت في بي اي اس تيعطيك يمد لك البيسي سيستم ديكسبلوطاسيون واجد، تحكمش فيه نتايا فيرتواليزاسيون، لي سيرفر كاينين كلشي عندهم، نتايا جوست تحكم هذاك تبدا تخدم لي زابليكاسيون اللي تماك برك. انستالي ابليكاسيون وديزانستالي ابليكاسيون، تخدم بهذيك الابليكاسيون ولا ما تخدمش. هذه بلاتفورم از سيرفيس. انفراستراكشر از سيرفيس يدو سيرفر نتايا انستالي فيه الاو اس تي ديالي السيستم ديكسبلوطاسيون، وتانستالي لي زابليكاسيون اللي تحتاج. دو شوز ما تقدر تحكم في الفيرتواليزاسيون، ما تقدر تحكم في سيرفر ستوريج نيتوركينغ، حاجه ما تحكمش فيها ابار اوبريتينغ سيستم و لي زابليكاسيون. لابليكاسيون باغ اكزومبل تكري ماشين فيرتيال تو هما يكريو لك ماشين فيرتيال، تي جوست تخير تختار وينو ماشين فيرتيال اللي تخدم. هذا مثلا. سينو كاين حاجه اخرى اللي يدوها لي زون اللي هي بريفيت كلاود، معناها يمدوا لك كاع اون بارتي من الداتا تخدم لا ميثود. بون جوستو نديكو لا ديريكسيون اللي كيسيون جوج حاجه خطه ومن بعد نشوف. صح. نهضروا شويه على البلاتفورم اللي ندخلوا فيها.
بون نروحو نكملو شويه مع الكلاود كومبيوتينغ. علاش عندنا ومن بعد نديرو الاستثمار على الكلاود كومبيوتينغ. صح. بون علاش نقول حنايا جوجل كلاود بلاتفورم فاش راهي جوسكا بريزون فاش راهي شريكه بواحد اخرين، فاش راهي دير من اي دبليو اس ودير من ازيور. بريمير شوز سي الكوست، هي عندها كري ماشين فيرتوال، ماشين فيرتوال تخدم بها عاملك $2 واحد شويه عاد تدي حاجه هايبر بيرفورمانس، حاجه شويه طالعه فيه. ثاني حاجه اللي تخليك تخير سي الحاجه الاولى سي الاكسبيريونس تاعك، يعني راني من الفونداسيون تاعها تاخذها بالكلاود. ثاني هما كاع لي بليزونسيان بالكلاود، كاش تقدم على جوجل كتب. حاجه اخرى افيليبل سي الفاسيلتي تاعهم، نحن كاع السيرفيسز تاعهم يبقاو دايما افيليبل. حنا جامي جينا دخلنا لجوجل نقول سهله، ولا نشوفوا عليها مع فامير، لا نشوفوا حاجه شويه طالعه في النيفو كيما الكوبرنيتيز، بصح حاجه سهله ماهيش فريمون نيفو طالع بزاف ولا اللي مكاش يقدر. و ملتي اوبسيون. دونك علاش نخيروا صح هذه اللي حاجه ثاني زياده لي زابي الاوبن سورس. تدخل تلقى دي زابي غراتوي فيهم، تلقى بزاف صوالح اوبن سورس كيما تنسفلو كيما عندهم غراتوي. ثاني عندهم كلاود تاعهم، عندهم شحال حاجه غراتوي كيما جوجل دوكس كيما شيتس. وهذه الحاجه اللي خلاتهم هما يفوتوا الشركات الاخرين في الكلاود كاع. بون ضروري ما تكونش بزاف. نبداو نوصلوا هنا.
السلام عليكم. كده مع ديت عن جوجل كلاود بلاتفورم. هي مجرد انترودكشن سريعه وسطحيه، بحيث ان هي تديك زي الخطوط العريضه، اسماء السيرفيسز وكل سيرفيس تقريبا بتعمل ايه. مش هنخش في التكنيكال ديتيلز او التكنولوجي، لان هي جوجل كلاود ده هو بحر كبير جدا من الخدمات زي ما هنشوف مع بعض. وده عشان نقعد نشرحه اصلا ده محتاج اسبوع كامل متواصل من غير نوم حتى يعني، فهو في تفاصيل كتير جدا. اللي احنا هنعمله هنا احنا هنعدي على الطريق ديت في عجاله كده سريعا، نعرف ايه الخدمات اللي ممكن نستخدمها في الابلكيشن اللي احنا بنعمله، ايه السيرفيس اللي ممكن تفيدنا، ايه السيرفيس اللي لا مش هتفيدني في الابلكيشن، الفكره بتاعتي اللي انا هعملها حاجه لا بس تفيدني في حاجه ثانيه وهكذا يعني. في البدايه انا عبد الرحمن مروان، سوفت وير اركتكت في شركه فيسبوك، وهي شركه في اسكندريه، وحاليا تشتغل باي جوجل از جوجل ديفلوبر اكسبرت في 4 مجالات: جوجل اسيستنت، جوجل كلاود بلاتفورم، ويب تكنولوجيز، وجوجل ايدنتيتي. اي حد يقدر يمكن يكوني على تويتر خلال الهاندل بتاعي از اونلاين، او على السوشيال ميديا بشكل عام. ولو في حد عايز يتواصل معايا عن طريق بالظبط في الحاجات اللي هنقولها، او في اي مجال تاني عن خلفيه عنه فيها، مرحبا على @omranex.com، او باي ذا واي omranex.com ده الويب سايت بتاعي. الحمد لله يعني الى جانب السيرتيفيكيشن باي جوجل از جوجل ديفلوبر اكسبرت، مش عايز شركات يعني زي شركات Désolé, la diffusion de vidéo a un problème de connexion. هي الاوبن سورس الاوبن
هو يعتبر يعني ده الكونتريبيوشن اوبن سورس بتفرق ديفلوبر عن ديفلوبر تاني بشكل كبير جدا. يعني لما تخش على بروفايل حد على جيت هاب مثلا وتلاقي فيه كونتريبيوشن بالالاف، زي ان هو بيكونتريبيوت للغات برمجه معينه او بيكونتريبيوت معين لتولز كتيره مشهوره تولز بيستخدمها ملايين من اليوزرز. طبيعي اليوزر الثاني حتى او ديفلوبر ثاني حتى لو كان اكسبيرينس وشغال في شركات كبيره بس ملوش اي كونتريبيوشن، ملوش اي وجود على الانترنت. فحقيقي انصح الناس كلها ان هي تكونتريبيوت للاوبن سورس بشكل عام. جوجل يعني بعتبر من اكبر الكونتريبيوترز للاوبن سورس، وفيها باكجز ولايبرز كتير على جيت هاب تقدر ان انت تعمل عليها كونتريبيوشن تشارك بما فيها. اكبر تقريبا بروجكت على جيت هاب عليه كميه ستار وكومنت هو حد علمي، يعني هو تنسر فلو اللي هو ماشين ليرنينج فريم ورك باي جوجل وهو اوبن سورس. طيب خلينا نخش في الموضوع بتاعنا. احنا النهارده هنتكلم على جوجل كلاود بلاتفورم، بس قبل ما نتكلم على جوجل كلاود بلاتفورم او اختصارا GCP محتاجين ان احنا نتكلم على الكلاود موديل او الكلاود كلاود كومبيوتنج. فيها موديل. ايه هي الموديل ديت؟ انا لازم ابقى فاهم الاي بي دي الاول قبل ما يعني ابقى فاهم ابجديه التكنولوجي قبل ما ابتدي اخش في التفاصيل بتاعتها. ابجديه التكنولوجي او الموديل بتاعتها نقدر نقسمها كده بشكل عام الى 4 تراكس او 4 سيكتورز او فيكتورز. البرايفت كلاود هو اول شريحه او اول تصنيف لشركه كبيره ضخمه جدا عندها its own cloud internally جوه الشركه isolated cloud، يعني private cloud network جوه الشركه مش منفصله بالانترنت او منفصله عن طريق جيت ويز وفاير وولز في انترفيس سيرفرز. فهنا كل اللاير بتاعت النتورك بالكامل او بتاعت الكلاود بالكامل هي included inside the company. تمام؟ وده مش اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، احنا بنتكلم على الحاجات اللي في بروفايدرز بيقدموها لنا احنا كمطورين او كشركات بالضبط محتاجين سيرفيس معينه في الكلاود. على سبيل المثال انا محتاج ستورج، كلاود ستورج، او محتاج وليكن مثلا سيرفر عليه PHP او سيرفر عليه نود جي اس او غيره. محتاج جاست السيرفيس دي، مش لازم ابني انا الداتا سنتر بتاعي واحط عليها السيرفرات بتاعتي واحط الستاك بالكامل واجيب ديفوبس انجينيرز واجيب سيستم ادمنز والى اخره. لا انا ما عنديش ريسورسز الكلام ده كله. الكلام دوت في بعض الشركات بتعمله، بس شركات ضخمه جدا محتاجه سكيورتي والى اخره. لازم هي تبقى اونر بتاعت الداتا والفيزيكال ديفايس او فاحنا بنتكلم هنا نيجي على انفراستراكشر از سيرفيس. هنا مصطلحات الكلاود موديل بتاعت الجديد اللي هي ياس او باز او ساس او اختصارا IaaS اللي هي انفراستراكشر خدنا حرف الاي از حرف الاي از سيرفيس. نفس الكلام هنا از بلاتفورم از سيرفيس. نفس الكلام ساس يمكن اغلبنا سمع عنها زي المؤخرا كتير شيء كتير بتعمل كذا ابلكيشن او سيرفيس وهكذا سوفت وير از سيرفيس. طيب نشرح كل واحده شغاله ازاي او ايه نوع حاجه از ساس او از باز او از يعني. الانفراستراكشر از سيرفيس هي انا كاني بعمل ديليجيشن للجزء اللي انا مش عايز اهتم بيه، الجزء اللي انا عايزه يتكتب فيه بس ما عنديش الريسورسز ان انا اعمله او مش مهتم ان انا اعمله. يعني النتوركينج، الاستورج والسيرفرز، المانجمنت بتاع السيرفرات والفيرتشواليزيشن لاير، الكلام ده كله لا انا عايز حد يعمله لي، يعني مش عايز انا اهتم بيه، عايز حد يعمله ويشيل هم من عليا. انا عايز افوكس على البرودكت بتاعي، عايز افوكس على اللاير ديت، انا هفوكس على الابلكيشن لاير والداتا ستورج. طبعا الستورج غير الستورج اللي هي كلاود ستورج، اولها ركن وبركز على الاو اس اختار الاو اس بتاعي. فلو كونسيومر هيبقى عنده كنترول على الثلاث حاجات دول، الابلكيشنز والداتا والاوبريتنج سيستم، والبروفايدر هيقدم له الحاجات ديت فيرتشواليزيشن والسيرفرز والستورج والنتورك. في الحاله ديت انفراستراكشر از سيرفيس بناء على البروفايدر بيقدمه. تمام؟ هنا البروفايدر بيقدم له شويه حاجات يعني حاجه زي الاوبريتنج سيستم انا مش عايز اهتم بيها، انا عايز دعوه بقى الابلكيشن ده يرن على لينكس، على
عليها مثلا ان انا باخد جوجل اب انجن. جوجل اب انجن دوت سيرفر عليه انستليشن لكل حاجه تقريبا انا محتاجها، بس كاستمايز للغه معينه. على سبيل المثال انا عايز الابلكيشن بتاعي هيرن على بي اتش بي، معمول بالبي اتش بي، فمحتاج سيرفر معمول له كاستمايزيشن ان هو يرن بي اتش بي سكريبت وعليه كل الريكوايرد سوفت وير. في الحاله دي انا هاخد حاجه هاز بلاتفورم از سيرفيس جوجل. ضمن السيرفيس اللي جوجل بتقدمها هي جوجل اب انجن. تمام، فده بيوفر لي كل ده انا ما بهتمش بيه. جوجل بتهتم بكل الحاجات دي، كل الليرز دي. طبعا احنا بنتكلم على بروفايدر، فده بينطبق على جوجل والشركات الاخرى اللي بتقدم نفس الكلاود الانفراستراكشر از سيرفيس. لا، في الحاله دي انا كشركه او انا كديفلوبر او انا كستارت اب انا بقى اللي هجيب ماشينز عاديه. يعني انا هاخد من الشركه وليكن مثلا ايه لينكس ماشين، وانا اللي هطبق عليها بقى كل اللي انا محتاجه. هطبق عليه هطبق عليه الكومبايلر، هطبق عليه اللغه نفسها والاكستنشنز بتاعتها واللايبرري بتاعتها وهكذا. الكلام ده كله انت اللي هتهتم بيه لو هتروح انفراستراكشر از سيرفيس. لو عندك ديفوبس انجينير او عندك سيستم ادمن ديبارتمنت، ساعتها ممكن تعمل الكلام ده وتاخد بير ميتال ديفايسز او بير ميتال سيرفر، او تسميها يعني سيرفرات فاضيه خالص وانت بتكتب عليها كل حاجه، بتاخدها كده تسويها تحت الاوبريتنج سيستم وتطبقها. لكن لو مش عايز تلعب على الكلام ده، مش عايز تهتم بالكود دوت اللي هو في الاول وفي الاخر انفراستراكشر، يعني انت خليك فوكس على الابلكيشن بتاعك. يعني لو مش عايز تهتم بالكود دي او مش هو ده الكود اللي انت فعلا هتكون ما تمشي فيه الفاليو بتاعتك مش هنا، فساعتها انت بتديليجيت الحته دي للبروفايدر، ساعتها بتاخد حاجه بلاتفورم از سيرفيس. تمام، وبتبقى الفوكس بتاعك او الكنترول بتاعك او الحاجه اللي انت بتديرها هي الداتا والابلكيشن دي. الحلو في ان انت لما بتديليجيت سيرفيس او دير للبروفايدر، البروفايدر بيبقى هو متكفل بكل حاجه ليها علاقه بالسكيورتي بالنتوركينج بالاونلاين بالمينتنس بالباك اب، الحاجات دي كلها. فانت بتبقى مطمن ان السيرفيس او اللير ديت مش هتقع في لحظه من اللحظات، او لو وقعت لا قدر الله في باك اب الشركه هي اللي بتتكفل في حاجات. طبعا ده هي يعني يختلف ايه الثانيه او على حسب التخصص ايه، بس بشكل عام. طيب هاس او السوفت وير از سيرفيس، المثال اللي بنوصف فيها حاجه زي الجي او جوجل درايف. محدش يعرف هو جيميل، مفيش بغض النظر حتى لو كلنا نعرف، بس هو محدش يهتم هو الجيميل دوت متصمم بلغه ايه، ولا شغال على سيرفرات لينكس ولا يونكس، ولا النتورك بتوزع ازاي، ولا الريبليكيشن شغاله ازاي، ولا الداتا بتاعته فين، ولا بيكتشينج الداتا ما بين الكلاينت والسيرفر. محدش يعرف التفاصيل دي، محدش يهتم اصلا ان هو يعرف ان في سيرفيس شغاله والجيميل ما بيقعش. انت تقدر تستخدم السيرفيس بغض النظر عن الاركتكتشر بتاعها او الانفراستراكشر بتاعتها شغاله ازاي او معمول ازاي. ففي الحاله دي على المثال الكارت بتاع ليه علاقه بالمحاماه، يعني لو انفورسمنت، فهو بيحتاج سيرفيس معينه يمانج فيها الدوكيومنت بتاعته. حاجه زي جوجل دوكس وحاجه زي جوجل سلايد. فهو مش محتاج يهتم باي تكنيكال انفراستراكشر، محتاج يشيل عنه كل الكونتكست ستيت او كل الليرز دي يهتم بيه. تمام، وفي الحاله دي تبقى انت بتاخد سيرفيس السوفت وير از سيرفيس، بيبقى البروفايدر هو اللي بيقدم لك كل الليرز دي، كل التكنيكال ليرز انت بتشوف تاخد السيرفيس. تمام، يبقى كده زي ما قلنا راجعهم سريعا. البرايفت كلاود هي كل الليرز عندك انت اللي بتهتم بيها، انت اللي بتهتم كده تحت الكابلات للسيرفرات للراكس اللي تقدر تنزل للكونكشن ما بين السيرفرات للاوبريتنج سيستم للفيجواليزيشن ليرز للداتا والابلكيشن، كل حاجه انت اللي بتعملها بايديك. طبعا ايفورت رهيب جدا، وده غالبا كوربريشنز الكبيره اللي بتعمل. الحاجه الثانيه هي انفراستراكشر از سيرفيس او فرنسيات اللي بتعمل ديليجيشن للبروفايدر هو يهتم بالنتوركينج والسنتر والريبليكيشن وهكذا والسيرفرات والفيجواليزيشن، وانت بتنستول كل سوفت وير بتاعك بدءا من الاوبريتنج سيستم وطالع حدد الاوبريتنج سيستم وتبتدي تنستول باكجز اللي انت عايزها انت كديفلوبر او انت كستارت اب. تمام، والحاجه الثالثه بلاتفورم از سيرفيس بتسهل عليك الدنيا شويه، تخليك تهتم
لايبريز عليه الى البروفايدر. يعني مثلا لو دخلت جوجل اب انجن دوت هيبقى عليه هتختار الاول الاب انجن ده انت عايزه بايثون ولا جو ولا جافا ولا بي اتش بي، وبناء على نوع الاب انجن اللي انت هتختاره هتلاقي الليستات كلها كامله، مش محتاج تهتم باي تفصيل فيها. هي جوجل هتهتم بكل المينتنس والباك والحاجات دي كلها. سوفت وير از زي ما قلنا ان هو البروفايدر بيقدم لك الانفراستراكشر بالكامل، انت جاست تستخدم السيرفيس. فاحنا مينلي الناس المشاركين في الحاجه غالبا يعني هيبقوا يتراوحوا بين القياس والانفراستراكشر از سيرفيس والبلاتفورم از سيرفيس. بناء على ايه؟ هنتكلم دلوقتي مع بعضينا وهنعرف ازاي. بس هو في الاول وفي الاخر بناء على الريكويرمنت بتاعت الابلكيشن بتاعك، ايه الكنترول اللي انت الحاجات اللي انت محتاج ايه كنترول فيها وتغيرها بايديك وتعملها كستمايزيشن، وايه الحاجات اللي انت لا دي حاجات مايلستون انا محتاجها تبقى شغاله وخلاص مش عايز تستفيد. خلينا نقسم كده الجي سي بي سيرفيس او جوجل كلاود بلاتفورم سيرفيس. اخدهم كده ايه؟ شوف واو كميه السيرفيس اللي موجوده ديت كميه مهوله. يعني جوجل كلاود بلاتفورم عليها كميه سيرفيس، طبعا مش كل دي جزء منها بس. لو قسمناهم زي كاتيجوريز كده، لو حبينا نعرف نقول مثلا كومبيوتنج سيرفيس، داتا سيرفيس او داتا اناليسيس سيرفيس، وايدنتيتي سيكيورتي وهكذا. يعني ايه كومبيوتنج مثلا سيرفيس؟ كومبيوتنج سيرفيس اللي هو سيرفيس زي كومبيوتنج ده يعتبر قياس. يعني ايه؟ يعني ده سيرفر فاضي بتاخده انت اللي بتحدد الاوبريتنج سيستم بتاعه، وانت اللي بتحدد التفاصيل كلها. الاوبريتنج سيستم موجودين دول اللغه البرمجه اللي انت عايزها واللايبرري بتاعتها والكومبايلر بتاعتها ويدخلوا لحد اللايرز كلها تركب، بس مالكش دعوه بالانفراستراكشر اللي تحت السيرفر اللي هي الفيرتشواليزيشن او اللي هي الهاردوير او اللي هي النتوركينج او الفيرتشوال برايفت نتورك. الكلام ده كله لا ما يحتاجش الحته دي. انت بقى هتاخد كومبيوتنج وتعمل فيه اللي انت عايزه. تمام؟ فده بنسميه يعني مصطلح كده بالبلدي بير ميتال سيرفر. الحاجه الثانيه او السيرفيس الثانيه تحت كاتيجوري الكمبيوتنج سيرفيسز اللي بتقدمها الجي سي بي اب انجن. اب انجن دوت عباره عن ايه؟ طبعا انا مش هشرحهم كلهم، بس ندي مثال الحاجات اشهرهم او الحاجات اللي غالبا اغلب الناس هيستخدموها. يعني الاب انجن ده يعتبر بلاتفورم از سيرفيس. يعني كمبيوتنج انجن جوجل اخذته وحطت عليه ستاك بوبيلار. يعني اغلب الستاكس اللي بتستخدمها اللي بيستخدموا سويت ديفلوبرز مثلا البايثون، فعملوا سيرفر جاهز شغل البايثون، وعملوا سيرفر ثاني جاهز حاجه الجافا كلها، وسيرفر ثالث لحاجه البي اتش بي كلها وهكذا. نفس الكلام تقريبا دلوقتي متاح على بي اتش بي وبايثون وجافا وجو وروبي لغات اساطير. كونتينر انجن لو انت بتشتغل دوكر وكوبرنيكس وهكذا. لو انت عايز حاجه فيها فيديو عايز تستخدم عليها يعني مش او حاجه كده وهكذا. في بعض ليها علاقه بالكمبيوتنج. لو انت محتاج تعمل داتا اناليسيس، في عندك الكلاود داتا ستور او البيكتوري او الكلاود داتا بروك ليها علاقه بالداتا اناليسيس. تدخل داتا وتعمل عليها اناليسيس، والداتا في الغالب بتبقى كده بس بتبقى كميه ضخمه جدا في الغالب بتبقى جيرابايت. ايدنتيتي اند سكيورتي، لو انت عايز تمانج السكيورتي بتاعت الابلكيشن بتاعك، يعني مش عايز تعمل الاوثنتيكيشن دي الابلكيشن بتاعك، لا انت عايز بروفايدر بيقدم لك السيرفيس دي، بحيث ان هو مش لازم تكتب الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن، لا جاست تستخدم دي بي اي بالفعل او تستخدم دي تول مانجمنت او كي وهكذا. فدي سيرفيس برضه تقدمها من ضمنهم برضه كلاود اي بي ام اللي انت بتمانج بيه، يعني مش بس الابلكيشن اوثنتيكيشن واوثرايزيشن، لا والكلاود اكونتس بتاعتك في حد ذاتها. لو انت بتستخدم حاجه انترنت اوف ثينجز تقدر في سيرفيس اسمها كلاود اي او تي كود. المشين ليرنينج فيها عده اي بي ايز، ودي من اكثر الحاجات اللي بتميز الجي سي بي او من اكثر الحاجات اللي تقريبا جوجل لوحدها بتلعب فيها. بقيه الشركات ما تميزتش فيها او ما عملتش فيها ابداع زي ما جوجل عملت. ابدعت فيها المشين ليرنينج، كلاود مشين ليرنينج، الكلاود فيجن اي اي. الفيجن اي يعني بتدخل له صوره، الكلام ده بيحصل بشكل سهل جدا. الاي بي اي بتستخدم من غير ما تعرف التكنيكاليتي
وترانسليشن اي بي اي وجوب اي بي اي وكونفيجريشن لاب. في حاجات ليها علاقه بتستخدم الباك بون بتاع الماشين ليرنينج اللي بتستخدمه. ستورج داتابيز لو عايز تستور ملفات، فانت في الحاله دي تستخدم كلاود ستورج. عايز تستور كيو، في الحاله دي تستخدم كلاود داتا ستور. لو انت عندك تيبلز وريليشن تستخدم كلاود تيبلز، وهكذا حسب انت محتاج ايه نوع الداتا اللي انت عايز تعملها ستورنج. فايلات باينري ولا داتا مالهاش علاقه ببعض فهتبقى نو سيكوال، ولا حاجات ليها علاقه ببعض فهتبقى محتاج ريليشن داتابيز وهكذا. فدي بعض السيرفيسز اللي ليها علاقه بالستورج اند داتابيز. المانجمنت تولز طبعا احنا بنبني ستاك او انفراستراكشر تكنيكال، بغض النظر احنا هنروح اس ولا اياس. بس في حاله الاياس مثلا انت هتلاقي عندك سيرفرات كتير فمحتاج، او سيرفيسز كتير محتاج ان انت تعمل مونيتورنج للماي سيكوال بتاعتك او للسيكوال سيرفر بتاعك والابلكيشن سيرفر بتاعك. محتاج حاجه زي ستاك درايفر يعمل لك مونيتور. لو السيرفر وصل للود عليه حجم معين او ليفل معين، يقدر ان هو يزود سيرفر زياده، يعمل اوتو سكيلينج، يعني مثلا اوتو سكيلينج جروب، او يريبليكيت الداتا كل قد كده بالداتابيز مع كده. دي بعض التولز اللي بتساعدك تعمل تريسنج، ايرور ريبورتنج، او لوجينج، او مايننج، او اي حاجه من الحاجات دي بشكل سهل سهل جدا. والجميل هنا ان انت تقدر تربط مع بعضيها، يعني تقدر تربط الستاك درايفر. هو الستاك درايفر بيعمل ايه؟ يجي مونيتور بس، فانت هتخليه مونيتور وهتربط الايرور ريبورتنج بالستاك درايفر، بحيث ان هو هيمونيتور بعض الايرورز المعينه لو حصلت على سيرفر معين، ان هو يعمل انيشيشن لسيرفر جديد ويموت السيرفر القديم مثلا، او يعمل مونيتور للسي بي يو ليفل. لو وصل اليوزر بتاعه لليفل معين يعمل سيرفر ثاني او ثالث او رابع على حسب السبايك اللي بتحصل. نفس الكلام بالنسبه يعني مش هنفصل في كل سيرفيس ديت، بس على حسب ايه الاستخدام اللي انت محتاجه. تقدر انت تعمل فليكسبل نتورك او فليكسبل انفراستراكشر. طيب في النتوركينج سيرفيسز الفيرتشوال كلاود نتورك او فيرتشوال كلاود. لو انت هتعمل حاجه بقى قبل الدي اس كمان هتعمل انفراستراكشر بالكامل، بس بروفايدد برضه باي جوجل، فانت تقدر تحدد السيرفرات اللي هي بيهايند فاير وول او تبقى اكسسبل من الانترنت، ومين الجيت واي بتاعك، ومين اللي واخد بابليك اي بيز، ومين اللي واخد برايفت اي بيز، وازاي تعمل انترنال كونكشن، وازاي ان يبقى في سيرفرات مالهاش اي اكسس على الانترنت ولا حتى الابديت، بس في سيرفر اثنين او مايسترو هو اللي يقدر ان هو ياكسس السيرفرات دي ويجيبها الابديت وهكذا. فبتحدد على حسب البوليسيز او الكومباني بوليسي عندك او البزنس نيد عندك، انت اللي بتحدد الانفراستراكشر هتبنيها ازاي. فدي بعض النتوركينج تولز. في عندنا ديفلوبر تولز بقى الاس دي كي متوفره لحاجات كتير جدا، يعني لو هتشتغل في كونتينر بيلدر، وفي يعني تقدر تعمل زي كونفيجريشن فايل يقدر ان هو يقوم لك يعني كميه سيرفرات كده مره واحده، على حسب بقى انت لو بتعمل ديبلويمنت بريفيو جديده او بتعمل ديبلويمنت الابلكيشن الجديد بالكامل او السيتويشن بتاعتك اللي هتحدد. وطبعا الكلاود اي بي كي تقدر ان انت تعمل انستليشن على سيرفر، وتقدر تخلي السيرفر ده هو اللي يكنترول سيرفرات ثانيه. طبعا من اكبر البروجكتس اللي ليها علاقه بالجي تي بي والوقت الماشين ليرنينج هو بروجكت وفي الماشين ليرنينج على الجي تي بي الاي بي اي اللي احنا شفناه ورا، اللي هو كلاود ماشين ليرنينج، وتقدر تستخدم بعض الالجوريثمز اللي بتبنيها مشروع على الكلاود. عند كده برضه عندنا هنا يعني كميه كونتينرز كنترول الكونتينرز تعمل كومباتيبل. السلايد اللي جايه هتبقى عباره عن مرور سريع على بعض السيرفيسز اللي احنا اتكلمنا عنها. هو تقريبا يعني انا فضلت اكتر في الداشبورد اللي شفناها بتاعت السيرفيسز كلها، بس خلينا ناخد واحد كده. حاجه مثال زي الكمبيوتنج ده زي ما قلنا هو اياس. انت اللي بتحدد الكمبيوتنج بتاعك حجمه يبقى قد ايه، والستورج قد ايه، والنتوركينج ما بين وبين اي كمبيوتنج ثانيه او اي سيكوال سيرفرز او اي انتراكشن كنتوركينج انت اللي بتحددها.
تقدر تران دي ام او جوجل انفراستراكشر للبيلينج، يعني الحساب، طريقه الحساب بتاعته بيبتدي بتبقى بدقيقه، بالدقيقه الاول دقيقه، بس بعد كده بيحاسبك بالثانيه. مثلا لو عندك ابلكيشن معين هيرن محتاجه يرن مثلا 10 دقائق و15 ثانيه، هيحاسبك فعلا على 10 دقائق و15 ثانيه. فالفلكسبيليتي بتاعت البيمنت بتبقى حلوه جدا هنا، لو خاصه في السبايك. يعني السبايك، يعني لو انت عندك مثلا ابلكيشن في عندك فيتشر معين فيه موسم، وليكن زي موسم الحج، وبيبقى فيه كميه ناس كتيره جدا هتستخدم السيرفيس بتاعتك اللي بتخدم الحجاج، فالسيرفيس دي هيحصل عليها حلول عالي جدا في ايام الحج تحديدا، ويحصل عليها حلول اقل شويه الفتره اللي قبلها، ويجي السنه تقريبا ضعيف جدا. تمام، فانت تعمل الاوتو سكيلينج جروب بتاعتك، تقدر تمانج الكوميونيتي بتاعتك ان هي اوتو سكيل تكنيكال، وفي نفس الوقت كفاينانشال وايز الفلوس اللي هتدفعها لاستخدام السيرفيس دي طبعا بعد ما يعني تديبلوي للبرودكشن، الفلوس اللي هتدفعها هتبقى فليكسبل، اللي هو انت مش لازم تدفع ل 15 سيرفر، لا، والله هي لو السيرفيس بتاعتي بتفتح لي سيرفر واحد خلال السنه، وقبل موسم الحج ضخها لاربع سيرفرات عشان الناس تبتدي تستعلم او تستخدم السيرفيس بتاعتي بشكل تدريجي قبل موسم الحج بشهر او شهرين. بعد كده في موسم الحج نفسه السبايك بتاعك جدا، خالص محتاج ان انا استخدم 15 سيرفر، فساعتها انت الفاتوره بتاعتك هتبقى فليكسبل جدا، وانت تستخدم سيرفر واحد بتحاسب على عدد الدقائق او ساعات اللي بتستخدمها وهكذا. في عندك تقدر تنشئ سيرفر اب تو تقدر تكون اب تو 624 جيجا بايت او ميموري، فيعني ارقام مهوله طبعا على حسب عايز، وتقدر تنشئ السيرفر زي هوريزونتال في تقدر تكستمايز او تاخد حاجات تمبلت محطوطه بوبيلر حاجات شبه كده، تقدر تستخدمها او تكستمايز بعدها. خلينا ناخد مثال تاني زي الاب. الاب يعتبر اب بلاتفورم از سيرفيس. البلاتفورم از سيرفيس دوت بيبقى فيه فري كده، يعني تقدر تجرب ابلكيشن كوبي على السيرفيس. انا مش هتكلم في انا هحاول على قدر ما اقدر اشوف الكودز والبيلنج او الفاينانشال، وافوكس على التكنيكال وايز. بس هو كانت نقطة إن جوجل بيتحسب بالثانية دي، بس كانت باينة إن هو شركات ثانية ما كانتش بتحسب بالثانية، دي كانت فيتشر في شركات لما يعملوا سكيلينج لحجم كبير جدا أو يبقى عندهم وهكذا. طيب الأب إنجن هي برضه يعمل أوتو سكيلينج بشكل أوتوماتيكي، هو زي يعني خلينا نفكر فيها كأنها ليجو، الليجو بتاع الأطفال، مكعبات بتجمعها مع بعضيها وتبني اللي انت عايزه. ممكن واحد فيها شكل تاني مختلف، فانكشن مختلف، فنفس الكلام بالنسبه للسيرفيس اللي بتقدمها هي ليجو بيزك تعمل بيها. اللغات اللي تقولها هي جافا، بايثون، بي اتش بي، جو، دوت نت. دوت نت كمان تقول على الاب انجن، فخلاص انت ممكن توصل حاجه اي سي دوت نت مايكروسوفت تكنولوجي على اب انجن، ويبقى شغال على الكلاود، وفي اوتو سكان جروب كل الفيتشرز اللي بيقدمها تقدر تستخدم اي بي ايز وهكذا، وتقدر تكستمايز اب انجن معين لو انت عايز تعمل ستاك معينه، وبعد كده تقدر انت تبث منها بشكل اوتوماتيك من غير ما تعمل مسؤول تو اسير بروسيس. بعض الشركات اللي بتستخدم الاب انجن هي خان اكاديمي، هي شركه من الشركات الضخمه، نون بروفيت اديوكيشن اورجانيزيشن، 10 مليون يوزر يونيك، اكثر من 300 مليون ليفل، وال 10 مليون يوزر يونيك بير مانث، يعني هو رقم مهول. يعني الاحصائيات ديت انا جايبها من مصادر من مصادرها مش استيميشن. اكثر من 5000 بيتو، فتخيل لما شركه بهذا الحجم تستخدم جوجل اب انجن، فمعناها ان هي الاب انجن تقدر يعني تشيل انفراستراكشر ضخمه جدا، او تشيل ابلكيشن بشكل ستيبل وستيبل بشكل رائع. سناب من الشركات برضه اللي بتعمل فيديو اب، اكثر من مليون اكتيفيشن، كميه الفلوس اللي عليه بتشير في سكند بالالاف، 7 مليون فيديوز فيوز بير داي، فارقام مهوله. ولا
الاب انجن بريزنتر او يعني كميه سيرفرات يشيلوا الابلكيشن بتاعك ايا كان السكيل بتاعه. يعني احنا لو بنتكلم في موسم الحج فيه ما اعرفش رقم بالظبط وليكن 2 مليون حاج، لو كلهم هيأكسسوا الابلكيشن بتاعك في نفس الوقت انت تقدر تلاقيهم اب انجن يشيل دوت كله ويقودوا سكيل حتى لو الرقم ده. ايه الفوائد اللي انا باخدها من استخدام الجي سي بي؟ يعني خلينا نرجع نقول طب لو ما استخدمتش الجي سي بي انت محتاج تعمل ايه؟ انت بيبقى عندك مثلا كلاينت على الموبايل اللي هو نيتف ابلكيشن، عندك ديسكتوب ابلكيشن من خلال الويب، وعندك ديفلوبر بقى اي سمارت ديفايس. تمام؟ ده هيكونكتوا على ايه؟ هيكونكتوا على السيرفرات والريكفري بتاعهم. تمام؟ الريكفري هيبقى ستاند باي، يعني لو حصل حاجه في السيرفرات السيرفرات ديت بتقدمها ازاي؟ عندك داتا بيس كلاستر، عندك كميه سيرفرز قايمه في ريبيتيشن في فيهم وفي كونكشن ما بينهم، تقدر ان انت تقسم الداتا بتاعتك مع مساحه ستراكشر او كلاستر على السيرفرات ديت. وعندك النتورك ابلكيشن سيرفرز نفسها بره، وفي طبعا كلهم برايفت. البابليك فيسنج جيت واي او بابليك فيسنج سيرفر اللي هو ليه بابليك اي بي. تمام؟ فانت تخيل ان انت عندك كل دول وفي ليهم الابلكيشن اللي قايم اون ستاند باي بحيث ان هو يديك اكشن لو الثانيه راحت وعيت او حصل فيها اي حاجه. فاحنا بنتكلم عن انفراستراكشر ضخمه. ده الوضع التقليدي. طب لو انا لسه ستارت صغيره او يعني تيم صغير او ديفلوبرز بنحاول ان احنا نعمل ابلكيشن وما عندناش الامكانيات ان احنا نقوم الانفراستراكشر دي كلها، هل في ناس ممكن تفيدني؟ هو الاول قبل ما نقول الحل للقصه دي كلها، لو انت هتمانج الانفراستراكشر دي كلها بايديك انت محتاج ان انت تاخد بالك من الاساسيات. انت اللي تعمل البيروقراطيه دي، هتشيل الهيدنج بتاع السكيورتي بيتشز لو في حصل اي لايبرري عن اي هاردوير في السفريه انت اللي هتحدد اي شرط للداتا في كلام الابلكيشن سكيلابيلتي الهاردوير يونت الهيدنج جدا. فلو انت عايز تشيل الهاردوير you don't have to care about infrastructure to replace كل ده app engine. الاب انجن هيوفر عليك كل حاجه. يعني ممكن از بروفايدر هتوفر لك كل الامكانيات وهي اللي هتمانج كل الحاجات اللي فاتت. اي حاجه ليها علاقه بالمينتنس والسكيورتي والهاردوير ديتيلز والسكيلابيلتي والشارتنج، الكلام دوت ممكن هي اللي متحمله الريسبونسبيلتي بتاعتها على الجزء هي اللي تعمله. انت كشركه او كستارت اب او كديفلوبر مش محتاج ان انت تشيل هم الحاجات دي كلها. فهتستخدم الاب انجن، والاب انجن هو اللي هيتولى السباك الباكينج كلها. فمجرد ما تحط الابلكيشن بتاعك الكلاينت هيكونكت على الابلكيشن بتاعك، بس ده اللي انت هتهتم بيه. فهيبقى الفوكس الوحيد بتاعك على الابلكيشن لاير، وهو ده اللي انت محتاج تركز عليه دلوقتي. يعني انت بتعمل ابلكيشن جديد يخدم فئه معينه من الناس، فمحتاج تفوكس فقط على الفاليو بتاعتك. الفاليو فين؟ في الابلكيشن بتاعك. بس تجيب الباقي للشركه اللي تقدر ان هي تمانج الحته دي. طيب لو انت عندك فجاه كده ما شاء الله يعني عملت ابلكيشن ما كنتش متوقع وفجاه لقيت عليه اقدار رهيب جدا، بدل ما كنت متوقع 1000 يوزر بير داي لا لقيت 100000 يوزر بير داي داخل. ممكن بكليكايه واحده تسكيل الاب انجن بتاعك مفيش اي مشكله. لو انت بتشتغل كونتينرز ف عندك عده تولز كونتينر زي ما قلنا. طبعا كونتينر زي يعني بيزد اون دوكر تكنولوجي، ولو هتمانج حاجه زي السوارم او عده سيرفرات في نفس الوقت تعمل كونكشن عده كونتينرز في الوقت وهكذا، تقدر تستخدم التكنولوجي كومباتيبل وتعمل الكونفيجريشن مره واحده كده ان هي يتعمل لها ابلكيشن مع بقيه السيرفرات او تقدر تنشئ منها از تمبلت. في سيرفيس ثانيه برضه من السيرفيس اللطيفه اللي هو ممكن نقدر نسميها سيرفرلس موديل زي فاير بيز كلاود فانكشن، تقدر تعمل انتجريشن او هي انتجريتد ويز بابساب بروتوكول ستور سيرفيس او وات ايفر. تقدر تستخدمها من اي بروجرامينج لانجويج ليها ديتيل في اكثر من بلاتفورم. تقدر تستخدمها مع الموبايل مع الويب مع اي ستاك. الجي سي بي ستورج زي ما قلنا في ستورج ماركت في بايت اوبجكت ستورج محتاج في رقم قوي جدا. يعني فانت لو هتخزن
ملفات احجام ضخمه تقدر تستخدم جلوبالي اوتوماتيكلي باي جوجل. انت هي معمول لها ريبليكيشن ازاي وليه وفين، بتعتمد في الحته ديت اللي افيلبل اندريا واللي الحته اللي جوجل تعتمد بيها. لو اليوزر بتاعك داخل في السعوديه الاكسس بتاعه هيبقى على اقرب سيرفر للسعوديه. اليوزر بتاعك لو دخل هيبقى الاكسس بتاعه او الريسبونس او السيرفر الريكوست بتاعه بيرسبونس هيبقى اقرب لامريكا او موجود في امريكا. فجوجل بتعتمد بالسي دي ان كمان او توزيع الداتا على مستوى العالم. الداتا سنترز بتاعتها وجوجل عندها اكثر من داتا سنتر على مستوى العالم تقريبا في كل القارات. فليكسبل وفليكسبل سكيورتي كلاود سكيورتي عندك ريليشنال مالتيبل داتابيز تقدر تستخدم السيرفيس از سيرفيس بقى تستخدم كلاود من غير تعمل ما تشيل هم بقى الداتا حصل لها كوربشن، الداتا معمول لها ريبليكيشن ولا لا، ولا لا انا حصل عليا اتاك ففي اقدر انا اصد الاتاك دوت ولا لا، طب الداتا بتاعتي حصل ان هو ميستيك راحت فاقدر ان انا اجيب ولا لا. الكلام ده جوجل تم بايديه في اوتو باك اب هايلي افيلابل فور بتاعتك مش ريليشن، مش محتاج مش ريليشن كل ما يبقى هايلي افيلابل برضه فيزيكال اكسس واوتو سكيل تقدر تعملها اوتو سكيل. دي كويري لو انت عندك داتا ضخمه جدا وعايز تعمل عليها كويري برضه تطلع منها حاجه مينيفول. هنا احنا بنتكلم على بيج داتا في الغالب. يعني مثلا جيت كشركه عملت اناليسيس فتره على او عملت ببلش من فتره على كل الببليك داتا بتاعتها بتاعت الببليك ريبوزيتوري. لسه كان عندي كام ببليك ريبوزيتوري بالملايين، يعني ارقام رهيبه، وكل ريبوزيتوري مين الاونر بتاعه، مين الكولابوريتور او مين اللي عمل كومنت عليه، كام كومنت على كل ريبوزيتوري، كام كل ريبوزيتوري عليه كام ستار وهكذا بقى. فتشوفي داتا ضخمه جدا في التيرا بايت. او مثلا ويكيبيديا، انت لو عايز تاخد الداتا اللي على ويكيبيديا كلها، تخيل بقى كده ويكيبيديا كلها بكل اللغات الداتا اللي عليها دي حجمها قد ايه. فانت لما تاخد الداتا دي كلها وعايز تعمل عليها اناليسيس مثلا تعرف كم واحد من مصر كتب كم ارتكل خلال السنه اللي فاتت. يعني احصائيه غريبه بس انا محتاجها عشان بحث معين. او مثلا كم حاج بيوصل المملكه من دوله معينه، او كم حاج بيخش على الانترنت في موته من حاجه اثناء ما هو موجود في بعض المناطق. فانت واحنا برضه في الهاكاثون هيبقى لكم اكسس على بعض الداتا اللي ليها علاقه بالحج، فانت هتاخد داتا ضخمه هتعمل عليها اناليسيس ازاي. فدي سيرفيس اللي بتقدم لك الامكانيه دي كويري تدخل عليها الداتا ولو كانت حتى تيرا بايت، وبتاخد الداتا دي تعمل عليها كويريز او SQL كويريز تقدر تطلع منها اكستراكت مينينجفول انفورميشن. في عندنا الكلاود سبانر برضه از كلاود جي سي بي سيرفيس. الكلاود بيج تيبل دي برضه حاجه ليها علاقه بالداتا ستورج. النقطه دي من النقط المهمه جدا. ده زي شويه كده مهم عارفين او في دماغنا دايما، او حتى ممكن يبقى جنبنا كده مواضيع في شوت منها كده وحافظينها لما نيجي نختار سيرفيس ليها علاقه بالداتا ستورج. الاول ايه الداتا اللي انا عايز اعملها ستورج؟ كيف طبيعه الداتا ديت؟ الداتا ديت انا عايز لها اكسس سريع جدا فعايز اخليها في الميموري، يبقى استخدم اب انجن من كاش. لو الداتا ديت مش لازم تبقى في الميموري بس عايز دي في ريليشن ما بينها، فهتختار واحد من الاثنين دول، تختار كلاود SQL او كلاود سبانر. لو الداتا بتاعتك نون ريليشنال يعني مفيش نو سيكوال يعني او مفيش ريليشن ما بينها، فهتختار حاجه من الاثنين دول، كلاود داتا ستور او كلاود بيج تيبل وهكذا. لو اوبجكت ستور اوبجكت كلاود ستورج يعني زي فايلز مثلا او حاجه زي كده، ممكن تبقى باينري فايلز، اوديو فايلز، فيديو فايلز وهكذا. لو عايز يعني كل سيرفيس انت بتحدد بتسال نفسك الاسئله دي، هو ايه الداتا انا محتاج اعملها ستورج؟ هو الاكسس بتاعي محتاج الريد والرايت يبقوا سريعين، ولا الاكسس يبقى سريع جدا بس الرايت مفيش مشكله فيه، ولا انا
تو باينري داتا بس ريليشنال داتا بس نوسيكوال داتا واحده، وشوف هي جود فور ايه واكزامبلز عليها. يعني مثلا لو قلنا عن كلاود سبيسيفيك هي جود فور ايه فور ويب فريم تمام، such as ايه لو تعمل دي ام اس اي كوميرس او وهكذا. خلينا مثلا ناخد ايه كمثال كلاود ستورج جود فور ايه جود فور باينري اور اوبجكت داتا تمام، such as ايه صور وملفات الميديا والباك اب. فانت بتسال نفسك الاسئله وتشوف او نموذج ايه افضل استخدام. في برضه يعني زي شرط تاني كده نشوف مع بعض هيوضح لنا برضه الموضوع بشكل ابسط. هو يعني هو ابسط فعلا بس ما يمرنش ان هو كده يعني طبعا سؤال وجواب وتمشي بناء على يس اور نو. ده الخطوه اللي بعديها. مثلا تقول فيديو داتا ستراكشر، الداتا بتاعتك ستراكشر ليها ستراكشر معين ولا لا؟ لو لا فانت غالبا هتروح حاجه نوسيكوال، هتروح الناحيه دي. انت محتاج موبايل اس تي ولا لا؟ لو محتاج موبايل اس تي هتروح فاير بيز ستورج، لو مش محتاج ممكن تروح كلاود ستورج. طب لو انا اصلا الداتا فعلا بتاعتي ستراكشر فانت هتبدا فيديو ورك لود اناليتكس. لو نو هتمشي في الحته دي، لو يس هتروح الناحيه دي زي كويري وكلاود ديب. طب لو لا طيب هي ريليشنال ولا لو لا مش موبايل اس تي ولا لا وهكذا. هو في ناس كانت بتسال هي كميه السيرفيس اللي ممكن تقدمها في الاستورج تحديدا كتير جدا، وانا حاسس ان السيرفيس دول شبه بعض قوي. ليه ما نستخدمش سيرفيس واحده ونخلص، او على الاقل اليوزر او انا كديفلوبر ما ابقاش كونفيوز بستخدم دي ولا دي، بستخدم دي انت دي. لا هو فعليا كل سيرفيس معموله لهدف معين، كل سيرفيس عشان تخدم كاتيجوري معينه من الابلكيشنز بشكل افيشنت قوي، وسيرفيس ثانيه بتركز على حاجه ثانيه. فهو لو الشارت ده وسالت نفسك الاسئله دي البسيطه ديت لاي ديسيجن، طبعا الديسيجن ده هتاخده مره في حياتك ما بالظبط قبل ما بتديفلوب الابلكيشن. الديسيجن ده بيتاخد مره واحده في الغالب يعني، فتسال نفسك ايه وبناء على اجاباتك هتقدر تحدد ايه نوع السيرفيس اللي انت محتاج تستخدمها فعلا. دي مهمه جدا فعلا الواحد يبقى محافظ الشارت ده قدامه كده، حتى والتكنيكال تيم هو شغال او هو بيبني بيرسم الاركتكتشر بتاعته يديك ديسيجن بناء عليه. في الاول وفي الاخر المهم هنقوله هنا ان هو دي سي بي سيرفيس هي عباره عن زي ما قلنا زي ليجو، انت اللي بتحدد الاستراكشر اللي هتبنيه بالليجو. الليجو دوت فيه الوان كتير، فيه احجام تقدر تعمل فيه الاستراكشر اللي انت عايزه. واحد ممكن يبني حاجه هوريزونتال زي رجل جنب بعض، واحد ممكن يبني عماره فيرتيكال، واحد ممكن وهكذا. فبناء على الديسك بتاعتك على الاستراكشر اللي انت عايز او الحاجه اللي انت عايز الفاليو الحقيقيه بتاعتك في الابلكيشن بتاعك بيقدم نيد معينه لليوزر او بيفولفل نيد معينه عند اليوزر، فانت بناء عليها بتبني الاستراكشر بتاعك. وعندك سيرفيس تقريبا تغطي كل الاسبكتس اللي ممكن تفكر فيها، فانت جاست بيك اب اللي انت محتاجه الابلكيشن ان شاء الله يكون سكيلبل وناجح باذن الله. الجي سي بي برضه فيها داتا احنا قلناها اوريدي اللي هي ليها علاقه بالبيج داتا. يعني مش هعيد الكلام فيه، احنا اوريدي شرحناها. دي بعض برضه النماذج اللي ممكن تستخدمها او بتوفر لك امكانيه استخدامها. يعني مش ناخد في تفاصيل يعني اكتر من كده في الداتا بروسيسنج. في تنظيم عندنا احنا برضه شرحنا على اي او تي كور، اللي هو لو انت هتعمل ابلكيشن ليها علاقه باي او تي فاي سنسور تقدر ان انت تربطها بالاي او تي كور، بيبقى بيوفر لك امكانيه ان انت تربط الديفايس ببعضيها ويبقى زي داشبورد واحده تقدر ان انت مونيتور وكنترول الديفايس ديت، وبيوفر لك الاس دي كيز والبروتوكول يقول لك ايه بتشتغل ايه والاس دي كي مرافق بايه لغات المرافق بيها وهكذا، تقدر ان انت بكل سهوله ويسر. اغلب السيرفيس اللي جوجل بتقدمها فيها فري تير تقدر تستخدمها برضه فيه، والفري تير في بعض السيرفيس بتبقى عاليه قوي، يعني عاليه لدرجه ان انت ممكن تديك الابلكيشن فور برودكشن وانت لازم تستخدم الفري تير. ده الى جانب طبعا ان يعني هيتم الاعلان في
السنسورز والديفايسز او كلاينت اللي هيكونكتوا عليها، والفلو بتاع الداتا بتاعتك بيبقى داخل ازاي وبيعدي على الستورج فين، ولو بيعمل عليه اناليسيس، ولو هتعمل مونيتورنج او لوجينج للديفايسز. ف يعني ده طبعا على لو انت البروجكت اللي بتشتغل عليه معين. هل في اي ريسورس اقدر ان انا استفيد منها عن الكلام دوت او اعرف عنها اكثر؟ فالاجابه اكيد طبعا. يعني كل اللي احنا قلناه النهارده هي اقلام او هيدلاينز سريعه مش تفاصيل خالص. احنا حطينا شويه كونسبتس او شويه كومبيوتر الستورج، كلاود سيرفيسز، الاي ان كور، الكوباكسي، الداتا بروسيسنج. بس فعليا انت لو عايز تاخد ستيب باي ستيب تقدر انت تبتدي من هنا cloud.google.com/getting service وكونتاكت.developers.google.com/. ده في كونتاكت للكلاود. وانس ان احنا هنريجستر على اللينك دوت هيبقى فيه فري ترايل وفي فري بتاع وشكرا جزيلا لكم. برضه يعني بالنسبه للاسئله يعني هنظر يعني ضيق الوقت بتاع السيشن هنحاول ان احنا نعمل سيشن مستقله ناخد فيها اسئله الناس كلها. بس حتى الان اشوف كتير خير واتمنى ان نجيبوا في الكلاود بلاتفورم مفيده جدا وتقدر ان هي توفر لكم يعني شيء على الديفلوبرز هم انها محتاج انفراستراكشر او مش محتاج هي اوريدي موجوده جوجل هتكفل بالجزء ده. انت بس تركز على الابلكيشن بتاعك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. انا كان معاكم عبد الرحمن عمران. تقدر تتواصل معايا على السوشيال ميديا عن طريق اورانيك عن طريق question résoudre باش نهضروا عليهم. نشوفوا اش كاين كيستيون ولا لا. ما كاينش اللي عنده كيستيون. Bon, tant que quelques questions, donc, نبداو بالطوبك تاع البروميير. هذه cette question. Alors, we'll start with Amir. Yes. Yes, how are you, Amir? Can you hear me by the way? Yes. Yes, I can hear you, no problem. It's good till now. Okay, give me a minute just to introduce you. Maybe people don't know you here. Pamir Erdem هو GDE Google Developer Expert و Architect Solution Engineer من ترك. راح يكون معنا اليوم ان شاء الله باش نهضروا على الكوبرنيتيز و كوبرنيتيز انجن كاع اون جينيرال، وندير لنا كويك لاب على الكوبرنيتيز انجن ثاني ان شاء الله نستفادوا من عنده. Okay, Pamir, we can start now the talk about Kubernetes. Okay, just a second. Let me share my desktop. So just a second. Okay. Yeah. Okay.
First of all, hi to everybody. And can you, by the way, see my screen? Yes, I can see it now. Okay, great. So, I'm Pamir Erdem from Turkey, and especially my expertise on Google Kubernetes Engine. And we are providing solutions to financial companies for DevOps pipelines. And I'm the author of Dump Analyze's book, which is for .NET applications, and founder of two companies, Esman and Pushmod. Pushmod is an IoT company. The other one is Esman is a consultancy company. And if you have any questions, you can ask from gcdturkeyslack.com. And today's is not this agenda. First of all, I will talk about Docker's basics and Kubernetes architecture, and we will do some quick labs, and I will share code labs code to finish your labs, which is very, very beneficial for the who are very newbie to Kubernetes. And Docker basics. First of all, what is Docker? I'm starting with this presentation. Is it okay for you? Because the labs are based on these topics. Is it okay for you? Yes, I can see everything. Okay, great. Okay, and this one. First of all, what is Docker? Docker is, as you know, that is a process. It's my explanation to Docker. Docker is something like process context. You have the threads and you have a process. And right now we have the process and it has to be a context for that. Like Linux provide us the nice comments for that. And we have basically 4 types of C groups, which is CPU time, system memory, disk bandwidth, network bandwidth, and especially with Docker, we can, depending on the Linux kernel, we provide CPU time. We say that 50% of the CPU, this Docker container will not be allocating it. And we say that 1 gigabyte of memory, which will not be allocated by this container. And depending on the Linux kernel disk bandwidth and the network bandwidth, to be honest, they are not stable right now, so we cannot give any limitations to this kind of bandwidth. And we just limit the CPU running time and the memory allocation. CPU is not very important for Kubernetes because if you allocate maybe 2 or 2 CPU, you can give back to CPU. But if you allocated much memory, then we need, like we say that 1 gigabyte of memory, and we allocated 1.5 gigabytes of memory. Kubernetes engine we can kill this container because it's you cannot reclaim its memory, so it kills it. So for CPU time, limiting the CPU is okay for you, but we have to be very careful on the giving memory. Okay, and it's the Docker architecture. I will not explain all these stuff because I want to truly do the labs. These are the Docker commands you should know it, which runs the Docker container exec, which is exexa command. Inspect that we know that get the details of that. We attach the first running container events. We get the events from the Docker container. Start CPU memory and the kind of stuff. CP, which is we copy the files from container to our storage or our storage to container. PS, which lists all the running containers, or if we PS-A, we say that all the containers which is running and which is not running. Volume, which is a volume comment. And CNM is acronym for container network model. And as you know, one container can come is enough, but if we have much more more than one container, they have to communicate with each other. And for the Docker Swarm is scheduling for containers, and it uses Docker networking for that. And for Docker networking, single host networking is okay. Multi-host overlay networking, MAC VLAN, IP VLAN. These are all stuffs we have to know about, especially on Kubernetes engine and the
Docker networking side, but CNI, which is the container network interface, is used by Kubernetes, and it is much more efficient than CNM. I'm skipping this one. These are the container orchestrations. To be honest, we have to first of all define what is container orchestrator. Container orchestration is something like that. The processes I said before, threads and the processes. So CPU scheduling schedules the threads, but the container orchestrator, if we have more than one container, we have to maybe we have tons of containers and hundreds of containers, and we have to schedule them on different servers. So we need a container orchestrator for that. Docker Swarm was one of them, first of all. Nomad is one of them. Apache Mesos one of them, but the community accepted that Kubernetes is the best container scheduler for that. I mean, the orchestrator for that, because you have a container and you say that I need a 1 gigabyte of memory, I need a 1 virtual CPU for that. Just Kubernetes schedule for me, and the Kubernetes schedules on a machine that is best fits that your needs. For example, you say that I need a GPU, and I will do machine learning. I will execute machine learning algorithms. I have a TensorFlow on it, and you say that just execute it. You give your you define it on your manifest, and Kubernetes engine understands schedules on a machine that has a GPU. So container orchestration is basically is this. So Kubernetes architecture? First of all, we define it. We have two definitions for Kubernetes architecture. One is master node, and the other one is the worker nodes. And what Kubernetes master server is, it's basically gets your manifest, saves your manifest to etcd. Etcd is a key value database, and the only stateful application in Kubernetes is your etcd. If you lose your etcd, then you will lose your Kubernetes engine. So etcd is very important. In GKE, I mean the Google Kubernetes engine, the master service is belong to Google, so you don't deal with the master service. But if you deploy your own Kubernetes engine, you have to first of all install your Kubernetes master server. Then you have to install Kubernetes nodes, worker nodes, and you have to regularly back up your master server. And you have to design your Kubernetes engine, because in GKE you say that I will deploy this master service on zone A, zone B, and zone C. And if there's a failure in the zone A, you can continue with zone B and zone C. So if you deploy your own Kubernetes engine, you have to be very careful. But on GKE, it's very easy. It's just a checkbox for that. What control manager does is it's the immutable infrastructure, and you say that I need this pod and it has to be 4, and the control manager controls. And if there's a failure on a pod, if you have the three pods right now, it's again makes it 4. If you have, for example, 5 pods, then it kills 1 pod to the 4 pods. The API server, the only communication channel is for the kubelets is the API server, and the client kubectl is the client tool for Kubernetes engine. You directly communicate with the API server. API server kubelet communicates with the API server, and you, for example, if you want to schedule your pod, for example, you develop your own scheduler for that, because you can write your own scheduler. So you have to directly communicate with the API server. You mustn't communicate with etcd or control manager or scheduler. You have to communicate with the API server. And scheduler, what it does is it schedules your pods on the best fits Kubernetes nodes. And as you know, on the Kubernetes worker nodes, you have the Docker. You have to install the Docker daemon. Right now on GKE, it's a alpha. I think it's an alpha feature right now.
I really don't. Maybe it's a beta. I have to check it. You don't have to install Docker. It has to be implementation of containerd. Containerd is the interface of the implementation of Docker. For example, Rocket is a container engine, and Docker is a container engine. So there are some container implementations, and containerd is the interface of these container implementations. So you're running a container, and kubelet directly communicates with containerd, and containerd, depending on the implementation, it runs a Docker instance or it runs a Rocket instance. Kubelet is responsible for all the stuffs, like you say that I need a storage for that, I need one CPU for that, I need a 1 gigs of memory. So kubelet is responsible for running and attaching these kind of storage, memory, and CPU to the containers, and it regularly checks the health of the containers. If there's a problem, for example, you write your health checks to manifest, and it says that after 3 failures, I'm gonna kill the container, and kubelet is responsible for that. It regularly checks the container health status, and if there's a problem, it kills this pod and recreates the pod on the same server. So kubeproxy is a networking plugin, networking daemon for Kubernetes. Kubernetes basically has 2 types of networking, which is based on IP tables and right now IPVS. And for example, there are pods, and there's a pod in kube node 1, and there's a pod 2 in the Kubernetes node 2. They have to directly communicate with each other. So kubeproxy is responsible for that. And for example, you create your services. You have 3 pods and 1 service for these pods, and you just ping the service, or you just curl a comment to the service, like the deposit application. And there's a deposit application, and there are 4 or 5 pods for deposit application, and you create a service for that deposit service .default.cluster.local.com, and kubeproxy is responsible for creating the IPs and communications of these pods to services, services to pods, DNATs and SNATs, which is the IP tables features. And these are the installation types of Kubernetes. If you are locally deploying your applications, you can use Minikube. For the kubeadm, kubeadm is, you can easily deploy your Kubernetes engine with kubeadm. kubespray is Ansible script for installing Kubernetes engine. kops and Bosch has Pivotal's Bosch has Kubernetes installation, and these are the GKE, AKS, AKS, Alibaba Cloud. These are the managed instances. Today we're gonna talk on GKE and Kubernetes add-ons dashboard. As long as you are okay, you don't install dashboard dashboard to Kubernetes engine, because if you deploy dashboard, there are some limitations. Use GKE's dashboards for that, for the managed side. But if you are on-prem side, you have to install the dashboard plugin. kubedns is a DNS service for Kubernetes engine. Ingress controller, this service is running on layer 4, and ingress controller runs in layer 7, the OCI layer, which, for example, you say that for the deposit application, blah blah .ip / deposit, it redirects to the deposit application blah blah / let's try the API context redirects to the API application. Ingress controller it can be Nginx ingress controller, or it can be Google's ingress controller, or it can be Azure's ingress controller. And the other ones are Flannel is a networking plugin for that.
and Calico and View is a networking plugin for that. If you are running your Kubernetes engine on the on-prem side, you should install Flannel, Calico, View, or other Kubernetes networking plugins. Prometheus is you should install for monitoring your applications. Prometheus with Grafana to monitor your pods, nodes, and Kubernetes API, the health of the Kubernetes API server. And you can get all the stuff from this link. And Kubernetes architecture, pods. Okay, great. For the let me show you all the stuff that we have prepared for you. If you go to github.com/acement, there's a Kubernetes Essentials GitHub repo for that. From 00 namespaces to 10 ham packaging, ingress controls, storage services, config maps, labels, other specs, deployments. We have lots of examples to get you started with on GKE, by the way. And this is the basic definition of a pod, which says that I have a pod name Nginx, and it has a one container name Nginx, and I'm using on the Docker Hubs Nginx container, and which has a version of 1.7.7, and I'm exposing a port from 80. That is the basic definition of that. And you can have multiple pods. You can have multiple containers in a single pod. We call it multiple container pods for that. You can get the pods from kubectl.get pods, and you can describe. I mean, you can get the details of the pods by executing kubectl describe pods. And the namespaces are basically again, this is my definition. On-prem side, we have VLANs for that, and is something like conceptual grouping of pods. Namespaces is something like that, like the Java packaging and the .NET namespaces. It's a logical grouping for that, and basically you can apply network policies to namespaces. I mean, the network policies is something like that. VLANs, for the VLANs, virtual LANs, you say that VLAN A cannot communicate VLAN B. If they want to communicate, they will have to pass the packets through firewall, and network policies is something like that. For example, you have a namespace A and you have a namespace B, and you are saying that basically if you do not apply the network policies, every namespace can communicate each other, but if you apply a network policy, then the namespaces cannot communicate with each other. And you say that I will accept the from 80 port from the namespace A, you can apply to this namespace B. So namespaces, again, is I will repeat it, is a conceptual grouping of like the Java packaging and the .NET packaging, and it's very useful for the codes. You can apply again codes for that. You can say that in a, for example, in a CI/CD namespace, I will not have more than 80 pods or 50 pods. You can say that nobody can request more than 8 gigabytes of memory into this namespace. And limits and props, these are not necessary for beginners. I mean, again, CPU, I will say that CPU limits. You say that this pod cannot allocate more than one CPU, and you say that for the memory side, this pod cannot allocate more than 1 gigabytes of memory. Liveness prop is my pod ready? Okay, you say that for example, you cannot accept the traffic if you run a pod directly. You have to be sure that it is it is the readiness prop. You say that
is my pod ready? If you have a Spring Boot application and you say that it has a time to, for example, 30 seconds to spin up a Spring Boot application in a pod, and you have to be sure that your pod is running and can accept communication, and you define it in the readiness prop. And while it's executing on, maybe you have an out of memory exception, but the process is on the zombie state, and you have to be sure that the pod is ready and can communicate with the other pods, and you write your liveness prop for that. It ensures that the pod is live and can accept communications. I will again, replication control, replication set. Pods are, if you have a pod, and pods, we directly do not execute pods. We bind pods to replication controllers and replication sets, because we have a desired set of like that. We have 5 pods. We say that in a deployment file, and in the deployment file, it creates a replication controller. I mean, the replication set, and the replication set creates the pod. And Kubernetes has 2 types of deployments, like the recreate and the rolling update. It basically uses replication sets on replication sets for that. So again, I will show it. I'm just going very fast. Pod is for the deployment. Pod is bind to replication sets. Replication sets bind to deployment. So by this way, it can Kubernetes ensures that it has, if 8 pods, then basically it has to be 8 pod, and replication sets controls for that. This is the kubectl comments, sub comments for that. And labels are very important, because for example, you have a service for deposit application, and service have to be, you label the pods, and services selects the pods from the labels. So you have to label the pods, and you have to write a label selector for that. So by this way, services service their pods from the service selector. And again, I will show you. So this is the, again, a sample diagram of service. So from the kube, there's a IP tables for that. IP tables is behind the, there are 2, Ethernet 0 and the CBR and the GKE. IP tables is between of them, and kube proxy ensures that the IP tables. Service types. There are 3 types of services: cluster IP, node port, and load balancer. Cluster IP is internal communication. Node port is, if you may, on the on-prem side, if you say that my service will externally accept communications from other Kubernetes engine, maybe other VMs, then you open port on every server. So you say that for the service, this is the type of node port. The load balancer, in many services we use load balancer for that. For example, you have to communicate from the external world, you need an IP address for that, and you say that that is the IP address of my service, and directly communicates from the external world. But we should not recommend load balancer for services. We use ingress for that, because ingress performance is much more better than the load balancer. If you have out of HTTP traffic, then you should use load balancer. But if you have HTTP traffic, then you should use ingress for that. And DNS, as usual, you have to use DNS for that. You have to, if you install DNS plugin for that, but on the GKE it's pre-installed. Deployments, and there are again deployments, rolling blue-green deployments and the canary deployments. You should
Kubernetes does not by default provide canary and blue-green deployments. You should script it, or for rolling updates, it provides you a rolling update and recreate update, which is I will explain on the labs. For example, recreate, it kills all the pods and recreates all the pods. And for the rolling update, one by one, it kills one pod and recreates the new version of one pod. For that, ingress controller again is layer 7 HTTP traffic balancer for that. And for Kubernetes, if you have like external, for example, have property files which does not have, for example, credentials, you can use config maps for that, like log4j file, and you say that this is the log4j file, and you create a config map from log4j file, and you mount it to your pod, and externally you get log4j file from the config map. But if you have like secrets like credentials and you create a secret for that, basically secrets are base 64 encoded, and you can decode the secrets on GKE. You can use KMS for that, and you cannot get the base 64 credentials, so you can communicate, you can bind it to KMS service for that. Volumes, for example, you have stateful applications, and you have to persist your application to a disk or person volume. So you use, for example, you need a temporary volume for that. You can use emptydir. From this presentation, what you shouldn't use is hostpath. Hostpath is very dangerous. You shouldn't use hostpath. I mean, that is the trick, okay? If you're not on the on-prem sites, if you are running your applications on the Google Kubernetes or on managed services, you shouldn't use hostpath, because one node can be killed, or a node can be upgraded, so you lose all your data. You can directly get, for example, you can mount it to NFS volume, or you can mount it to Google's person disk. If you have very, very fast disk IOPS, you need a very fast IOPS, so you should use SSD disk for that. You will create storage disks for that. And Helm is again for Kubernetes packaging service. If you have very complicated YAML files, then you should use Helm packages for that. And for the communication of Kubernetes, you may use Java applications, C# applications, or you can write your Python or Go applications to directly communicate with the API servers. So, for example, we need a scheduler for a company, and the company wants to one pod in a disaster center, and the other pods need to be scheduled on the Istanbul site. So we develop a custom scheduler for our customers. So we used Python for that, and it was working. So if you need customizations on your Kubernetes engine, you should use Kubernetes API and the Kubernetes client API libraries for that, depending on your language. So that is basically that is the basic terminology in the Kubernetes engine. If you have any questions, you can ask me, so we can start the labs. Everything is okay up to right now? Okay, thank you, Pamir, for the presentation. We have just some questions. We'll see you live, then we're gonna try to do the lab. Okay, firstly, it's me who's gonna ask you the first question. I just seen that Google Kubernetes engine can work with other GCP services, right? Yes. Your question is, can communicate with all the services, right?
Yes, this is. Yes. For example, you need a Redis server. We do not recommend to use Redis server on Google Kubernetes Engine. Instead of that, we recommend to use memory store for that. If you have, for example, MySQL or PostgreSQL, so we don't especially install MySQL or Postgre install on the Google Kubernetes Engine. Instead of that, we use manage ones of that. Oh, okay. As long And as we have some considerations on that. One of our customers says that I want to manage my SQL on Google Kubernetes Engine, so we say okay for that. But as long as they have the stateful application and as long as they need for example, database, NoSQL or other kind of stuffs, then we redirect them to the managed ones. okay, and other one just about someone who don't have any knowledge about DevOps or about Kubernetes engine and containerization and orchestration and all about that. Maybe Google Cloud Platform can help those, we can say those novice DevOps on making their on creating their containers and use orchestration. Could you please ask me the question again? I couldn't understand. Sorry for that, because the noise is a little bit weird. Yes, I said about someone who is novice in DevOps. Okay. Or someone who don't know about DevOps. Maybe Google Cloud Platform can help those people to make containers, or they give them help them engineers or something like that. If I Someone who wants to use a container but he don't know how. Could you please ask it from the chat screen? Sorry for that. Yes. Sorry, very sorry about that. I will answer it. Yes. You got the question? Just a sec. Yeah. About someone who is novice in DevOps, could Google help him on creating container and using GKE? Could Google, from the Google side, I mean the professional services or Google GCP? No, I mean they can help you with engineers or something like that. Engineers or that. PSO is responsible for that, or partners is for that. But it's again enterprise, depending on the enterprise contract. Oh, it depends on the price. Yeah. I mean, if you are not asking the GCP, then Google will help you. But I cannot directly say that Google will help you. But you should have a PSO for that, or you can get help from the partners, or you can get help from the community side. Oh, okay. If you are Just asking give for me that. one. Amir, please just give me 1 minute just to explain those 3 things in Arabic for the people who asks, then we start the lab. Okay. اوكي دونك نعاود نرجعوا نهضروا على الكوبرنيتيز سيكوا. الكوبرنيتيز هذا قبلها نحكوا على الكونتينرز اللي هما ان موان باش ما تعيش روحك وتكري كاع ماشين فيرتويال، باسكو تكري ماشين فيرتويال راح تاكل بزاف من الرام، تاكل بزاف من ليسباس تاع الديسك تاع البيسي تاعك. الوغ دي بريفيرونس دير ان كونتينر، وهذا ثاني الكونتينر سيقلع لك يقلع عليك نحن نقولوا دي فيرسيون كنسموه بروبليم تاع لي فيرسيون. تاك خادم لا فيرسيون 4 ليوتيليزاتور يخدم لا فيرسيون 3 تاع سي با انفورماسيون بايثون ولا اللي جات السيرفر. الوغ الكونتينر دير معاها كاع واحد لي فيشي يجوا بين دي فيشي صغار يردوا واحد 30 ميغا كاع، تحطهم في الكونتينر
تمشي لي كونتينر دير الكليسترين تاعها بالكوبرنيتيز انجين. بون كيسيون اللي سقسيتهم سقسيت بامين اسكو كوبرنيتيز انجين يخدم مع دوطر سيرفيس في الجي سي بي. قال لك وي تقدر تخدم. بون تخدم سوف اذا كنت انتيغري هذاك السيرفيس عندك. باغ اكزومبل تبغي راك داير ماي اس كيو ال تخدم بالدي سيرفيس تاع اس كيو ال. اوتر شوز دوزيام كيسيون كانت اسكو واحد ما يعرفش الكوبرنيتيز وما جامي سمع بهذه كوبرنيتيز انجين، ما يعرفش يدير كونتينيزيشن، جوجل راح تعاونو باش يكري لو كونتينر وصا ديبون على حسب الدراهم اللي يخلصهم اسكو يزيدوا له ولا يعاونوه ديزانجينيور ولا يعاونوه جوست ديتو ولا حاجه كيما هكا. بون دوك نروحو للاب مع بامير راك يدير كويك لاب في Kubernetes engine. Okay, Pamir, we can start now the quick lab about. Okay, just a sec. I will again show something on GKE, and basically I will show the GKE. So how are you gonna? Just a sec, please. Okay. Okay, no problem. Console. That is my GCP project. So Pamir Sandbox is my GCP project, and I go to Kubernetes engine, and as you see, I have not as you see right now. As you see, I have two Kubernetes engine, and they have I don't have any working nodes right now. I will create another cluster for you to show you. So let me say a name. Let me write a name. Let's say that meetup cluster, and it asks you two questions. Is it a zonal or a regional? So if you say that it's regional, which is the most highly available Kubernetes engine for that, I say that for just not zone, I need Google Kubernetes engine in just one zone, which is based on your Sentinel 1A, and that is the version which I will install. And this is very important. Default node push. I will customize it. For example, 2 CPU and a 7.5 memory for that. And you can basically customize your nodes. More options for that. So enable auto scaling. It's not for the pod. It's for the nodes. I mean the VMs. So I say that I will need minimum 3 nodes and maximum of 10 worker nodes for this type of pool. And this is the boot disk size. Again, you can customize it from here, and you can say that enable auto upgrade. It's you can enable or disable it. Enable auto repair. For example, if you have a problem with the kubelet, so maybe the kubelet daemon is not responding. So if GCP understands that the kubelet is not working, then it kills the node and recreates the node and joins to your cluster. So these features are very important. Enable preemptible nodes. I mean, it is very, very, very good option for that. For example, you will optimize your costs, and you have lots of you have stateless applications, and you say that in 24 hours Google can kill my node and again recreate my node again, because preemptible node means that it's the someone else's node. So in 24 hours it will be deleted from your node, and it will be assigned to another one's project. So if you want to optimize your costs, you can enable preemptible nodes, by the way, and you can select again service account for your nodes. You can label your nodes, because labeling is very important. For example, you say that I want to execute this pod in a node which has a GPU, so you can label it, or you can say that
maybe you are using SSD disks, and Google Kubernetes scheduler schedules a pod in any nodes, so you have to label the nodes, and you will use a node selector for your pods. So for example, you have a SSD disk in a node and you want to schedule your pod in a SSD SS in a node which has a SSD disk. So you say that SSD, yeah, sorry, disk type SSD. You can say that by this way, or PD or something like that. Disk type SSD. Let's say that SSD, or you can say that CPU, bad, or medium, or medium. Let's say that medium, and save. Availability and networking. Enable VPC native networking. It is again a very important feature, because for the NOT operations, VPC native networking is much more faster than the older one, older Kubernetes engine. It is much more faster to enable it, and in near future it will be default, and you can say pod address ranges, because every pod has an IP address. You can give IP address from here, and you can say that in any node it can have, for example, 50 pods in a single node, or 110 pods. And service, again, you can define your service IP address range. If you enable inter-node visibility, this is very important if you are deploying a PSI DSS or some regulation. If you have a compliance in a GKE, for example, PSI DSS. If you have a PSI DSS compliance, you have to enable it, because which pods are communicating which pods. So this stacks. These logs will be fed to stack drivers. You can export stack driver logs to BigQuery, and you can select that this pod is communicating with this pod. So you can apply the network policies depending on your security concerns. Okay, it is a very important feature. So right now my Kubernetes engine is public, but you can enable private cluster, which is internal. The master service will be internal, and you can give IP addresses which will communicating to IP API server. So you can secure your Kubernetes engine by selecting private cluster. And you can say that these are the IP ranges or IP addresses that can communicate to API server. Enable network policy, again, will enable Calico in GKE for writing your own network policies. Again, for application layer secrets, this is very important. If you want to deploy your secrets not in Kubernetes engine, for the KMS, if you can deploy your secrets to KMS, you can enable application layer secrets. Enable stack driver logging service, enable stack driver monitoring service, but I will select this one because it is much easier to find your problems with the new features. Enable Cloud TPU, which is a TensorFlow again feature. Enable Kubernetes dashboard. You shouldn't enable it. You should use the GKE's dashboard for that. Again, enable Istio. Istio is a service mesh basically, and if you have, for example, I want to deploy my application like Canary, or I want to deploy a blue-green deployment, or 50% of the I want to, for example, shadow the network to this pod. You can enable Istio. It's basically a service mesh. If you need a service mesh presentation, I can do it in another time. Not auto provisioning. Enable vertical pod auto scaling. Again, for example, on customer side, we have to do a performance test to get the CPU and the memory limits for that. But if you enable vertical pod auto scaling, you can enable it and apply the pods. For example,
For example, you say that 2 CPU and 2 gigabytes of memory, this pod is enough, but on the production side, maybe it uses one virtual CPU and 1 gigabyte memory. By this way, you can understand that the best range for CPU and memory, so vertical pod scaling is that, and you can automatically apply these CPU and memory requests and limits to your pods, or you can get the recommendations from the vertical pod auto scaling feature and enable GKE usage metering. This is, for example, you have 5, 10, or maybe hundreds of namespaces and pods, so you can understand who is using my billing account. It's something like that. 50% of pods are charged to these namespaces, and 20% of the ports are charged to these namespaces. You can get the billing branch from enable GK usage metering. So there are lots of features in here, and I'm creating a Kubernetes cluster. Right now it's creating the cluster. So the master servers belong to Google, so you don't have to manage the master servers, and worker nodes are just only VMs. So let me show the VMs that are creating right now. In a single minute, it will be okay. Let's again refresh it. It can take up to 2 minutes. So I set the 3 nodes. Just a sec, please. It will come to here for 3 nodes. It says that's connect, so I will copy and paste to my console. So it communicates to API server, gets the credentials for that. These are the values in here. .kube.config. It's creates my my kubeconfig file, so I can write kubectl get pods. It will not get any pods because my cluster is in panning status because the VMs are creating. Again, it will not return right now anything, but just a sec. Up. Yeah, you see the 3 VMs are in here because I said that minimum 3 VMs have to be in this cluster. So 3 VMs are created, and they have right now pods running inside these VMs, and I need maybe 3 minutes to finish spin up my cluster. It says yeah, it's controlling the health, and you can see that percent of the progress. And you can change the features from, again, you can edit and add new features, or you can close disabled features from here. By the way, I want to show something really cool. Ahmet Balkans. You should definitely follow him because he writes very cool stuffs for Kubernetes and very cool samples for Kubernetes. And kubectx is one of my favorite ones, and Kubernetes is one of my favorite plugins for. And for example, I write kubectx. It selects, it displays all the Kubernetes clusters that I have to manage. So
kubens lists my all namespaces in here, and I can definitely say that I want. This is the kubectl get pods. So instead of that, I can write this comment to get all my stuff xx all name dash dash all namespaces. It will list all pods in my Kubernetes cluster. So let's run a pod. Let's say that kubectl run nginx dash dash image equals nginx, and I say that dash dash restart equals never, and dash dash dry run equals true, dash dash. I need the output of this comment, so OYAML dash OYAML. So it does not execute this comment, it just displays the output of the pod. So definitely I can get, just a sec please, that's pwd. I can get the output of this file, nginx.nginxpod.yaml. So nginxpod.yaml. So I can execute this command. I can execute schedule a pod in my Kubernetes engine by executing this command kubectl apply dash f nginxpod.yaml. So I create the pod kubectl get pods. Here's my pod. Running, and I can get logs from the nginx pod. There's no log in here. For example, I can get into my pod exec-it nginx. That is the name of the pod dash dash bin sh. Sorry. So I'm in the pod curl. Oh shit. Yeah, there's no comment, so I will not show you. But I'm inside a running container. I can exit from my pod again. Sorry. Get pods. It's again still running, and I don't know which VM is on, so I can get it from kubectl get pods dash o white. Just a sec. X white. So the pod nginx is scheduled on this VM. So let me show you, because I said that you can schedule it on a node wherever you want. And in here, VM instances, here's the VM that is the pod is running on. And basically I can kill my pod, kubectl leads pod nginx. Now basically Kubernetes, it is very 101 Kubernetes, very fast Kubernetes summary. So let's do the labs if you do not have any questions. Okay? Okay? Is Yes, everybody I'm there? here. Yes, I'm here. I just was stopping the mic for you can hear my noise.
Okay. Let's see the lab. Okay, let's do the lab first of all. That is the link you should write your on browser. Let me share it from the chat screen. Just separate this. Not in here, not in here. Shit. Yeah, in here. Okay, that is the link you should attend. You have to open your browser in incognito. Like this one. First of all, Kubernetes in the Google Cloud. So you should attend this one. It says that what is your what's taxi drivers? This one, this one, this one, and verified. And you need a code for that. Here is the code for you. Okay. Yeah. If you do not have any account in Cubic Labs, you should create it. Not using the Google mail addresses. I mean, you should create your own account in the Cubic Labs. You shouldn't use your Gmail for that. Okay, sign in. I mean, join in here. Join with an email. You should use it here. Okay, but for me, join with Google. So I'm in here. Everybody can do it. Now I will give 10 minutes break to create your own account and enroll this session. Okay? Okay, they will use this session to get a badge on Kubernetes, but Yeah, yeah. Do you want me to continue to this lab right now? for the most part, it's okay. They need now to check this lab later. We share the code with them. Then the code is available only for today, right? Yeah, no. It is for a 1 month. Oh, the code is I mean, for 1 month. what is for today? After you attend the session, it is for 1 month. Yes, but the code is available only for today. Yes, exactly. Yeah. Sorry. Yes, exactly. You are right. Okay, this is it. No, just for we can share the code with them. And about the presentation, if you can share it with us, maybe we can share it with attending later in the email. Do you want me to do a single lab in here? How we do the labs? Yes, of course. You Okay. can just show them the labs. We don't Okay. have time Then. to do. Okay. Great. Can show them. Okay. Great. So first of all, I'm introduction to Docker, for example. In here, I'm starting the lab. So if you see a kind of screen, you should check use subscription for that, because Cubic Labs loads credits to your accounts, and so you can use the lab. Okay, great. I'm waiting. Let me wait. I will wait 1 minute, but if
if it does not load the credentials in here, I will continue with my credentials. You should use these credentials in here. Okay. Let's do the lab because I think I have to log out and log in again, but I don't want to deal with it right now. You should see project ID, your user ID and the password for the console, and it will be 1 hour session. And if you log in with the username and the password, it's here. So sorry. That is my username for this lab. I copied it. And this is my password for this lab. I copied it. And I write my password in here. And I accepted the license. Done. I have to select the GCP project here. I agree. I agree and continue. And yeah, you see the project I have to select. I selected this project. And I can run my Cloud Shell. It will be activated in a second. It's basically a VM, preemptible VM, so which has gcloud, kubectl, and other kind of scaffold or other tools are installed, like kubectl and Docker. And I hope scaffold is loaded. Okay, great to see that. And ls is basically a Linux shell for me for this project. And where's my lab? Yeah. Introduction to Docker. So I'm starting my lab. I do this stuffs. You can copy it. Just a sec. Yeah. Gcloud out list. I'm executing all the stuffs in here. Credentials, blah blah, in here, and yeah, my Cubic Labs is my active project right now. If it's not activated, you should set your project to this project, like this command gcloud set core. I couldn't remember. Yeah, set core project. Right. Yeah, and these commands are in here because I memorize it. And right now I'm starting my Hello World Docker application, Docker run Hello World. Definitely I executed successfully and unable to find him locally. The command output is something like this, and I'm reading all the stuffs in the Cubic Labs, and I'm running Docker image command in here, and it basically outputs lists the Docker image on my machine. And again, I can run Docker run Hello World application, blah blah blah. Docker PS is active Docker containers in my shell. Yeah, Docker PS -a, which is activated and lists all activated and killed containers. Like I have 2 containers, and 60 seconds ago it is killed, and
41 seconds ago, it is again killed because the command is executed, PID1 is exited, and the container is again killed because PID1 is if PID1 is died, then the whole container will killed. And let's do a test for that. Let's do a build and load the GCR, make the tests and cd tests twd, and I'm in the test directory. Cat, yeah, I'm copying all the stuff in here. Cat docker, I created a docker file which says that not version 6 vector is in app, and I add whole directory to Active Directory, the application directory, and exposing 84, and this is the active PID1 process, not up.js. It's just a comment to run node application in the container. So I'm creating a up.js file. For that, I'm copying it. Yeah, up.js application. It should be hello world application. If it returns hello world, it has a status code of 200, and it will log to console SIG-init, which will be, if gets a SIG interrupted, it will be killed. So I created a up.js file for that, and let's build first Docker file. Yeah, it's working right now. Because Docker is a layer application, layered architecture, these are the layers that I am creating. Not creating, I'm pulling the layers. These are the layers I'm creating. So if I execute Docker images, my hello world node app is in here because node app 0.1 is in here. That is my image that I built it 7 seconds ago. So everything is okay for right now, and Docker image I executed it, and let's run the application. Yep, it's running right now. I basically say that 4,000 redirect 4,000 port to internal 80 ports. Again, add a class shell in here. Let's do a check for that. PS that grep. It's not on the cubic labs. I just want to make myself sure. No, sorry, that's that. Yeah, that's that. Tapeline grep. Yeah, it's right now. It's executing. Yeah, I get the hello world output from my shell. Yes, right now I can stop and remove my Docker container instance. If I execute Docker RMI, it will remove the image, but I'm removing my container to clean my storage. Yes, everything works fine. Welcome to cloud. Yeah, just for that. Blah, blah, blah. Let's do the
that one again. Docker psxa. You see that my app is not running, and because I removed the instance of the container, Docker ps-a will not does not show off the instance of that. Let's change the app.js file. You can change from in here, right, by clicking the pencil icon in here, or you can use vi or vim command for that. Let's check server content. Welcome to clouds. Okay, let's change to welcome to clouds. Yeah, let's check it from app.js.file. Yeah, you see that it saved my file to disk. And again, let's build the Docker file again. Where is the... Yeah, hide it. Docker build. Okay, I built my second version of Node-app. Again, I can write, but this time I'm binding 8080 to 80 ports. Yeah, it's in a demo mode, so Docker ps. So curl the xget http localhost 8080. Welcome to cloud. My container is running and it has a name of my app-2. Let's see the logs right now. Logs, my app-2. Yeah, you see that the logs in here. Curl, welcome to cloud. Yeah, debug it. Yeah, we did it. Let's get into the container exec it dash my app-2 running in a container. Which is bin sh. Yeah, I am in the container right now, so I can write hostname, which is the instance ID of the container. And I can say that http localhost 80, because the container is running on an 80 port. Welcome to cloud. You see the welcome cloud output. For that, yeah, you see that ls, because Docker file and app.js in here. If I write pwd, I am the app folder, because in the Docker file, I say that working directory is in, first of all, will be app directory. I will exit from the container. Yeah, Docker ps, you see that container is running, and Docker inspect my app-2. You see all the details from here, from the inspect output. Yeah, you get the IP address from here. Let's push it to the Google container registry, which is in here. You can get container registry. Yeah, you see that there is no container images, Docker images in here. Let's push our image to Google's container registry. Yeah, we did it. Docker tag. Yeah, that is perfect. Docker. Let's prepare our comments. Project ID. I'm deleting the project ID from here. And no, it's in here. Yeah, it's in here. It should be here. Yeah, Docker tagged it, because from this path, Docker understands that where to push your container. I mean, your image. Sorry, it's not here. And let's go to Cloud Shell. Docker tagged it. Docker, if I execute Docker image, you see that
the hashtags, I mean the hash of the images are same, identical, but I will push it to the Google Container Registry. Yeah. Docker push. Let's see it. Yeah, it's pushing my image to Google Container Registry. I think it's okay right now. Image. Yeah, you see that node app is in here. The ID of the tags. And for the production sites, you should enable container vulnerability scanning. So this way you can understand that the vulnerabilities of your image, so you can decide it run or not run your images on production, because it's very important. By the way, I just want to mention it. And yeah, we did it. Let's stop our image and remove our container in PowerShell. I'm executing these commands. Okay, Docker image. Let's remove the image. Docker rm remove image. Which image? This image, and that is the tag. Yeah, I removed it. Yeah, Docker image again. I executed. So I do not see gcr.io, cubic labs, gcp, blah blah blah, node app 0.2. I'm not seeing it. So it's okay right now. I removed the image. So I can again pull from the our container registry. Let's see it. Docker ps, sorry, Docker image. You see that again, it's in my local registry, and I can run my application. Oh. Docker run xp4280. Which image? This image. Okay, it's okay, I think right now. Yeah, it's in interactive mode. So curl xget http localhost 40. Yeah, you see that welcome to cloud is working. Task completed. Check my progress. Yeah, it's my first lab finished successfully, so I can end lab. Okay, submit. So the project will be deleted immediately. I finished my first lab. Let's do the second lab. Or you can do it. Kubernetes engine cubic start. You can do all stuffs by your own by your own risk. Is everything okay right now? Do you have any questions? I think I have finished my time. Okay, thank you for the lab here. It was really helpful. But maybe some people will ask, is that this complete lab? When they take the bud, they will be
they will have good knowledge about Kubernetes and Yes, definitely they will have a beginner knowledge of Kubernetes. They have to finish all the labs and they will understand how Kubernetes engine is working, and they will understand what is Kubernetes engine. They know the basics of kubectl commands. They will execute pods, deployments, and they will deploy. This lab is very important. Let me show you. It is very, very important for me because as a solution architect, managing deployments using Kubernetes engine, and this lab is very, very important because you deploy your application in Blue Green deployment. You understand the services, you understand how you deploy your application in Jenkins. It is very, again, important. So from the Jenkins side, you deploy whole your stack from the Jenkins. These labs are very important. oh, so about that lab, they need to be a bit familiar with Jenkins and No. They don't have to be familiar with anything because the Cubic Labs shows you all the stuffs that you have to do. It just copy, read it, and paste it. Or first of all, read it, copy it, and paste it. oh, about copy and paste, but they need to understand too. No, they will understand from the Cubic Labs. Everything is basically very, very fundamental knowledge. Oh, that's fine. Trust me. That's fine. Okay, thank you, Pamir, for the lab. Thank you for the talk. Let's do it, by the way. If you have any questions, 2 weeks later, let's do it again. A Kubernetes meetup from again an online meetup. Do you agree? A meetup only about Kubernetes. Yes, exactly. Okay, there's no problem. We're gonna talk about that later on Hangout or Yeah, on we can LinkedIn. do I it. will let you and we playing. Because Make good talk about that. yeah, in Turkey we have approximately 20 meetups in a year. And let me show you just a sec, please. Sorry. And these all we have lots of presentations in Turkey, so we can make online presentations for you. That's good. That If would you be have any really helpful for us because here in Algeria people aren't really familiar with Kubernetes and containerization and all these stuff. DevOps is something new here in Algeria, really new than in other countries. Yeah, I know. Okay then, let's give them a 2 weeks or 2 weeks or 3 weeks later. Let's make a online meetup again. It is very Okay, enjoyable for me to talk make to it you as a guys. study jump about Kubernetes. Yeah, exactly. We will check and again show the Kubernetes engine fundamentals from the Cubic Labs. Okay. Okay, no problem. Be happy to do that. I will be very happy too. Nice to meet you, by the way. It was very enjoyable for me. I hope you understand some basics of it and you can play around the Cubic Labs. Thank you, Pamir, for the talk. Thank you for the lab. We was really happy to have you between us, and we'll Yeah. meet in another online meetup. Yeah, I'm waiting for you. Thank you very much. Have a great day. Have a great Sunday. Thank you, Pamir. Goodbye. Bon, merci tout le monde. صح الكود تاع اللاب رانا بارطاجيناه في الكومنتير، مي راح يكون راح يمشي غير اليوم. صافي اليوم ومن بعد ما غاديش يمشي ويعطيك شهر جراتيف. هذا الكود شهر جراتيف سي كالكول لاب باش تخدم فيه ودير ديلار. بون ميرسي لا بريزونس، ميرسي بور لاتونسيون. نتلاقاو في ان اوتر اونلاين ميت اب ان شاء الله.